El agua parece inofensiva al principio. La luz del sol se descompone en bandos limpias al atravesar las capas superiores, dispersando sobre un arrecife poco profundo donde las ondas de arena yacen tranquilas y las cabezas de coral se semejan a viejas ruinas de piedra. Un pez globo se mueve por este espacio sin prisa, flotando en lugar de nadar, ajustando su posición con pequeños movimientos de sus aletas. No hay persecución, no hay exhibición de amenazas, no hay señales de violencia. Su cuerpo redondado avanza con la confianza de algo que no espera ser desafiado. A su alrededor, peces más pequeños manchan su distancia sin un miedo obvio, como si obedecieran una regla que aprendieron hace tiempo, pero que no cuestionan. Esta calma no es casual. Es sostenida por la química. El movimiento del pez globo es poco eficiente según los estándares de los depredadores. No corta el agua como lo haría un barracuda en se desliza con la certeza silenciosa de un tiburón. En su lugar, pulsa suavemente, confiando más en el control fino que en la velocidad. Esto podría parecer una desventaja en un arrecife abarrotado de cazadores. Sin embargo, el pez globo actúa como si la velocidad fuera irrelevante. Cuando una sombra pasa por encima y un pez más grande se acerca, el pez globo no hay. Su reacción es tardía, casi destinosa, hasta que la distancia se reduce un punto que provocaría pánico en casi cualquier otra especie. Solo entonces comienza la transformación. El agua es aspirada rápidamente hacia el estómago del pez globo, no como un trago reflejo, sino como una expansión coordinada impulsada por músculos especializados y tejidos elásticos. El cuerpo se hincha hacia afuera, duplicando, a veces triplicando su volumen. Las espinas que antes estaban planas contra la piel se erigen en picos defensivos rígidos, convirtiendo a un pez de cuerpo blando en un obstáculo esférico y torpe. El depredador detiene su avance, confundido menos por el cambio de tamaño que por lo que ese cambio representa. El pez globo ya no es presa. Se ha convertido en una advertencia. La inflación por sí sola no es la verdadera defensa. Muchos animales pueden parecer más grandes cuando se sienten amenazados, pero la apariencia solo funciona si el feral es creíble. En el caso del pez globo, el peligro es real y mucho más severo que las espinas afiladas o un bocado de carne indigerible. Incrustada en los tejidos de este pez se encuentra una de las toxinas naturales más potentes del océano. Una sustancia que no ataca destruyendo células o quemando tejidos, sino que apaga silenciosamente la comunicación dentro del cuerpo. La tetrodotoxina no provoca dolor como lo hace a menudo el veneno. Provoca silencio. A nivel de nervios y músculos, el movimiento depende de señales eléctricas que viajan a lo largo de las fibras nerviosas y cruzan pequeños espacios para desencadenar la contracción muscular. La tetrodotoxina interfiere en este proceso bloqueando los canales de sodio en las membranas de las células nerviosas, las puertas microscópicas que permiten que los impulsos eléctricos se propaguen. Cuando estos canales están bloqueados, la señal se detiene. Los músculos no reciben instrucciones para contraerse. Las extremidades, aletas, branquias y, eventualmente, el diafragma dejan de responder. La mente puede permanecer plenamente consciente, pero el cuerpo deja de escuchar. Para un depredador que muerda un pez globo sin entender este riesgo, las consecuencias son inmediatas y catastróficas. El primer efecto suele ser la pérdida de coordinación. Las aletas dejan de responder con precisión. Nadar se vuelve errático y luego lento. A medida que la toxina se propaga, los músculos se debilitan aún más y el depredador puede hundirse o rodar, incapaz de mantener el equilibrio en la columna de agua. En casos severos, los músculos respiratorios dejan de funcionar y el animal se asfixia sin una herida externa. No hay lucha dramática, no hay herida visible. El cazador simplemente deja de funcionar. Por eso, los peces globo rara vez son atacados más de una vez por el mismo depredador. En los ecosistemas de arrecifes, aprender es costoso, pero también rápido.
Un depredador que sobreviva un encuentro con un pez globo ligeramente tóxico puede experimentar horrorosos días de movimiento impedido, confusión y vulnerabilidad. Esa memoria se refuerza cada vez que se encuentra con la forma distintiva, el estilo de natación o la coloración asociada a los peces globo. Con el tiempo, evitarlo se convierte en un instinto. El pez globo no necesita huir. El ecosistema se mueve su alrededor. La toxina en sí no es producida del todo por el pez de forma aislada. En muchas especies de pez globo, la tetrodotoxina proviene de bacterias presentes en su dieta, acumuladas a través de la cadena alimentaria y almacenadas en el hígado, la piel y otros tejidos. Esto significa que la toxicidad varía ampliamente dependiendo de la especie, el hábitat y las presas disponibles. Algunos peces globo son solo ligeramente tóxicos, mientras que otros contienen dosis lo suficientemente fuertes como para matar a varios animales grandes. El pez no es peligroso por defecto. Se vuelve peligroso al comer las cosas adecuadas en el entorno adecuado. Este vínculo dietético tiene profundas implicaciones ecológicas. Los cambios en la composición del arrecife, la disponibilidad de presas o las comunidades microbianas pueden alterar los niveles de toxinas a lo largo del tiempo. Un pez globo en una región puede ser relativamente inofensivo, mientras que una especie estrictamente relacionada en otro lugar es letalmente potente. Los depredadores no distinguen estas matices al principio, lo que refuerza la regla de evitarlo incluso cuando el riesgo es inconsistente. De esta manera, el veneno crea un paraguas protector, no solo para el pez globo en sí, sino para otras especies que se parecen lo suficiente como para beneficiarse de la identidad equivocada. La respiración lenta del pez globo durante la inflación revela otra capa de adaptación. A medida que su cuerpo se expande, el movimiento de las branquias se vuelve más deliberado, conservando energía y oxígeno mientras mantiene el control. El pánico sería peligroso aquí, ya que una respiración rápida podría aumentar la circulación de la toxina dentro de su propio cuerpo o comprometer la flotabilidad. En cambio, el pez globo permanece sereno, manteniendo su forma inflada solo el tiempo necesario antes de liberar gradualmente el agua y regresar a su forma original. Esta contención sugiere un equilibrio cuidadosamente ajustado entre defensa y autoconservación. Para los peces que comparten el arrecife, la presencia de los peces globo transforma los patrones de comportamiento. Los depredadores alteran sus rutas de caza, evitan ciertos lugares de alimentación o cambian completamente sus preferencias alimenticias. Los peces más pequeños pueden agrupar cerca de los peces globo, aprovechando la presión de depredación reducida en su entorno inmediato. De esta manera, el veneno no solo protege al animal que lo porta, sino que reestructura las relaciones dentro del ecosistema. Quien caza donde, quien arriesga que y quien sobrevive el tiempo suficiente para reproducir son aspectos influenciados por la amenaza silenciosa que representan los pez globo. Sin embargo, los humanos no siempre respetan estas reglas. En ciertas culturas, el pez globo se prepara como un manjar, una práctica que exige una precisión y pericia extremas. El margen de error es prácticamente inexistente. Un solo fallo al manjar un rastro de tejido contaminado puede liberar suficiente tetrodotoxina como para paralizar los músculos respiratorios en cuestión de minutos. No hay antídoto. La supervivencia depende completamente de la atención de soporte y de la capacidad del cuerpo para eliminar la toxina antes de que la privación de oxígeno cause daños irreversibles. Este no es un veneno que perdona la curiosidad o el atrevimiento. El peligro no radica en la agresión, sino en la suposición. El pez globo no ataca. No persigue. No inyecta veneno. Su arma es completamente pasiva, activando solo cuando alguien decide morder, tocar o consumirlo. Esto lo convierte en uno de los dissuasivos más efectivos del océano, ya que traslada la responsabilidad al depredador. El mensaje es simple y absoluto, no lo comas. Desde una perspectiva evolutiva, esta estrategia es notablemente eficiente.
En lugar de invertir energía en velocidad, fuerza o armas complejas, el pez globo se apoya en un atajo químico que neutraliza amenazas sin importar su tamaño o habilidad. Un depredador grande no obtiene ventajas sobre uno más pequeño si ambos son igualmente susceptibles al bloqueo nervioso. En este sentido, la tetrodotoxina nivela el terreno de juego, permitiendo que un pez lento y torpe coexista junto a algunos de los cazadores más hábiles del mar. Con el tiempo, esto ha permitido a los pez globo ocupar nichos que de otro modo serían inaccesibles. Se alimentan abiertamente, navegan por áreas expuestas y invierten energía en la reproducción en lugar de en la vigilancia constante. Sus huevos y juveniles aún enfrentan una alta mortalidad. Pero la adultez trae un nivel de seguridad raro entre los peces de arrecife. Esta seguridad, sin embargo, es condicional. Si se elimina la toxina de la ecuación, el pez globo se convierte en lo que parece ser, lento, conspicuo y fácil de atrapar. Esta dependencia de la química resulta una verdad más amplia sobre los ecosistemas marinos. El poder no siempre es visible. Los animales más peligrosos no son necesariamente aquellos con dientes o velocidad, sino aquellos que manipulan las reglas de la fisiología misma. Al interrumpir las señales nerviosas, el pez globo elude la armadura, el músculo y el instinto. Ataca el código subyacente que hace posible el movimiento. Al hacerlo, establecen la net que la mayoría de las especies aprende rápidamente a no cruzar. Mientras el pez globo se desinfla y retoma su suave navegación, el arrecife vuelve a moverse. Los depredadores se alejan. Los peces más pequeños regresan a alimentarse. El momento de tensión pasa sin drama, dejando solo un recuerdo. El pez globo no ha asustado a nada. No ha atacado ni herido a un enemigo. Simplemente ha existido, portando dentro de su cuerpo el potencial de convertir el movimiento en quietud. En el océano, eso a menudo es suficiente. Al principio, no hay nada que ver. El fondo marino parece ordinario, casi aburrido, un patchwork de arena pálida, fragmentos de coral rotos y piedras oscuras esparcidas como se las hubiera dejado caer descuidadamente la marea. La luz se desplaza sobre el fondo en bandas que cambian lentamente, difuminando los bordes y aplanando el contraste. Pequeños peces de arrecife pasan sin dudar, enfocados en patar y patrullar en lugar de inspeccionar. Aquí no hay nada que anuncie peligro. Nada se mueve. Ese es precisamente el punto. El pez piedra está presente, completamente expuesto y perfectamente camuflado. Su cuerpo asejando en la arena con el peso y la quietud de algo que pertenece a ti. Su contorno se rompe en bultos y crestas irregulares que imitan escombros y rocas. La piel está modelada con manchas de marrón, gris y verde apagado. Texturas que dispersan la luz en lugar de reflejarla. Algas se adhieren a su superficie, no como decoración, sino como camuflaje potenciado por el tiempo. Incluso de cerca, incluso cuando la cámara se detiene, el pez piedra se resiste al reconocimiento. No se asemilla tanto a un pez como a un error en el paisaje, un parche irregular que el ojo pasa por alto sin cuestionarlo. Este no es el camuflaje de un cazador que se prepara para atacar. El pez piedra no está ni persigue. Espera. No se basa en la velocidad, la inteligencia o la fuerza. Su estrategia de supervivencia es más simple y despiadada. Convierte el acto de contacto en un arma. Solo cuando el ángulo cambia y la luz varía, las espinas dorsales se vuelven visibles. Se elevan de su espalda como una fila de cortas y gruesas agujas, cada una con una punta afilada y conectada a glándulas de veneno bajo la piel. Desde arriba, estas espinas se confunden con los escombros circundantes, confundidas con fragmentos de coral roto o conchas. Desde un lado, se asemejan menos a aletas y más a componentes mecánicos, rígidos y con propósito. No se levantan en advertencia. Siempre están listos. El pez piedra no amenaza. No exhibe. No hay.
En cambio, transforma el fondo marino en una trampa que se activa solo cuando algo comete un error. Cuando se aplica presión a las espinas, y así por la boca de un depredador, el flanco de un pez que pasa o un pie desprevenido, el mecanismo se activa al instante. La espina penetra en la carne y el veneno se inyecta directamente en la herida, no por agresión, sino por compresión. Este es un armamento activado por contacto, tan automático y implacable como una jarina de resort. El veneno en sí es un cóctel complejo de proteínas diseñado para causar un dolor intenso, disrupción de tejidos y efectos sistémicos. A diferencia de toxinas que dependen de la ingestión o absorción a lo largo del tiempo, el veneno del pez piedra actúa de inmediato. Interfiere con las señales nerviosas, daña las células y desencadena una cascada de respuestas fisiológicas que abruman la capacidad de la víctima para funcionar normalmente. Para los peces, esto a menudo significa una pérdida repentina de coordinación, un intenso malestar y un retroceso. En el caso de animales más grandes, el dolor por sí solo es suficiente para imponer una evasión instantánea. El pez piedra no necesita ahuyentar a los depredadores, los adiestra. Este entrenamiento transforma el arrecife. Los peces que sobreviven a un encuentro con un pez piedra recuerdan la forma, la textura, la incomodidad de ese contacto. Aprenden a no acercarse a bultos desconocidos en el fondo marino. Aprenden a mantener una distancia segura de ciertas siluetas, incluso cuando el hambre aprieta. Con el tiempo, este aprendizaje se difunde indirectamente a través del ecosistema. Los depredadores que evitan los habitats de los peces piedra dan bolsillos de relativa seguridad para especies más pequeñas. Los herbívoros alteran sus rutas. Los patrones de caza se adaptan a peligros invisibles. El pez piedra, inmóvil y silencioso, influye en el comportamiento mucho más allá de su alcance inmediato. Lo que hace que esta estrategia sea especialmente peligrosa es que no requiere ninguna decisión por parte del pez piedra. No hay un tiempo que fallar, ni gasto de energía que gestionar. El pez puede permanecer quieto durante horas o días, con su metabolismo ralentizado, conservando recursos mientras sus defensas permanecen completamente activas. Incluso la muerte no neutraliza inmediatamente la amenaza. Las espinas siguen siendo venenosas durante un tiempo, convirtiendo un cuerpo sin vida en un peligro persistente. De esta manera, el pez piedra arma no solo el movimiento, sino también la suposición. Cualquier cosa que trade el fondo marino como un terreno paivo está en riesgo. Para los peces de arrecife, el peligro a menudo aparece durante la alimentación. Una mordida curiosa, un roce descuidado o un intento de tragar lo que parece ser una roca inofensiva pueden desencadenar un envenenamiento. El efecto es rápido. Las señales de dolor abruman el sistema nervioso. Los músculos se espasman o fallan, y el pez retrocede confundido o colapsa por completo. La supervivencia depende de la dosis, la ubicación y el tamaño del animal. Pero incluso los encuentros no fatales son costosos. Los peces heridos se vuelven vulnerables a la depredación secundaria, infecciones o hambre. Un solo error puede tener repercusiones, alterando la dinámica poblacional de maneras sutiles pero duraderas. Los humanos entran en esta ecuación no como depredadores, sino como participantes descuidados. El pez piedra es más peligroso para las personas precisamente porque vive en aguas poco profundas. Las mismas zonas que se prefieren para caminar, practicar snorkel y recorrer arrecifes. Los pies descalzos se hundan en la arena. Las manos buscan equilibrio. La atención se desvía hacia la superficie en lugar de hacia el sustrato. En esos momentos, el pez piedra no necesita moverse ni reaccionar. El humano hace todo el trabajo. Cuando un pie aterriza sobre un pez piedra, las espinas penetran profundamente, inyectando veneno directamente en el tejido blando. El dolor es inmediato y abrumador, a menudo descrito como insoportable, no por exageración, sino por la acción directa del veneno sobre las terminaciones nerviosas y las células circundantes.
El cuerpo responde con inflamación, debilidad muscular, náuseas y, en casos severos, efectos sistémicos que pueden escalar rápidamente. Se requiere tratamiento médico no porque el pez piedra haya perseguido o atacado, sino porque la víctima activó sin saber una trampa. Esta inversión de responsabilidad es lo que hace que el pez piedra sea tan efectivo y temido. No te casa, te lastimas al no reconocerlo. En términos evolutivos, esta es una adaptación extraordinaria. En lugar de evolucionar sentidos mejores o reacciones más rápidas, el pez piedra evolucionó una forma que castiga la interacción misma. La respuesta más segura es la total evasión, y el camuflaje del pez asegura que evitarlo requiere vigilancia constante. La producción de veneno está estrictamente integrada en la anatomía del pez piedra. Las glándulas en la base de cada espina dorsal sintetizan y almacenan el veneno, listo para ser liberado bajo presión. Este veneno es costoso de producir energéticamente, pero el costo se compensa con la reducción dramática en el riesgo de depredación. A diferencia de los animales que dependen de ataques repetidos o exhibiciones, el pez piedra puede permitir ser perezoso. Su defensa funciona incluso cuando está medio enterrado, dormido o herido. Es un sistema diseñado para funcionar en las peores condiciones posibles. Este diseño revela algo importante sobre los ecosistemas de arrecifes. El peligro no siempre se anuncia a sí mismo. Algunas de las estrategias de supervivencia más efectivas dependen de la invisibilidad y la inevitabilidad en lugar de la velocidad o la fuerza. El pez piedra prospera no compitiendo con otros en una carrera, sino convirtiendo el entorno mismo en una extensión de su cuerpo. La arena se convierte en armadura. La quietud se convierte en amenaza. Incluso su estrategia de caza refleja esta filosofía. Los peces piedra son depredadores de emboscada, alimentándose de pequeños peces que se acercan demasiado. No persiguen, esperan a que la presa se desplace dentro de su alcance, luego atacan con un súbito movimiento que crea succión, arrastrando a la víctima hacia su boca antes de que pueda reaccionar. Este comportamiento alimenticio se complementa perfectamente con su estrategia defensiva. La misma quietud que los oculta de los depredadores también los oculta de la presa. El arrecife, de hecho, se mueve alrededor del pez piedra sin notarlo hasta que es demasiado tarde. Hay una irónica quietud aquí. El pez piedra es uno de los peces más venenosos del océano. Sin embargo, rara vez necesita usar su veneno de manera ofensiva. Su reputación hace el trabajo por él. Los depredadores aprenden. Los humanos se advierten entre sí. Se construyen protocolos de seguridad enteros en torno a evitar el contacto con algo que no persigue, rugen y ataca desde lejos. El miedo no surge de la acción, sino de la potencialidad. En términos ecológicos, esto crea zonas de tensión comportamental. Las áreas donde los peces piedra son comunes se convierten en lugares de precaución. El movimiento se ralentiza. La búsqueda de alimento se vuelve más deliberada. Esto puede reducir la presión de pastoreo sobre ciertas algas o invertebrados, configurando indirectamente la composición del arrecife. La presencia de un animal venenoso estacionario altera los patrones de vida de maneras que son difíciles de medir pero imposibles de ignorar. El pez piedra permanece donde comenzó, inmóvil, mientras los peces reanudan sus rutinas cercanas. Una aleta pasa rozando, lo suficientemente cerca como para insinuar el peligro, luego se desvía. No ocurre nada dramático. Sin ataque, sin explosión de movimiento. El arma no se utiliza. Eso es el éxito. En la lógica del pez piedra, la supervivencia no se logra mediante la confrontación, sino asegurándose de que la confrontación siempre sea una opción perdedora para el otro. Esto es lo que convierte al pez piedra en uno de los más peligrosos entre los animales marinos. No depende de la agresión. No necesita detectarte primero. Ni siquiera necesita estar vivo en el momento del contacto.
Su defensa estat incrustada en su forma, su posición y su paciencia. No iris atacado por un pez piedra. Comets una sola suposición errónea y el ecosistema te corrige al instante. A medida que la marea cambia y la luz y desvanece, el lecho marino parece alterado. La misma arena, las mismas piedras, el mismo silencio. Pero una de esas formas no es terreno. Es un recordatorio de que en el océano, los animales más peligrosos son a menudo los que no hacen nada en absoluto. El arrecife está abarrotado, lleno de movimientos que nunca se asientan del todo. Cardamines de peces pequeños se deslizan entre los corrales como chispas lavadas por una corriente, mientras cuerpos más grandes patrullan los bordes, buscando debilidades. La depredación aquí suele depender de la velocidad, la sorpresa o los números. La mayoría de los cazadores se mantienen cerca de las estructuras, lanzándose en breves ráfagas antes de regresar a la seguridad. Luego aparece un pez león y las reglas se religen. Se mueve lentamente, casi con pereza, flotando sobre el arrecife con control deliberado. Sus largas aletas se despliegan hacia afuera en un amplio arco. Membranas translúcidas se extienden entre espinas que irradian como las costillas de un abanico. Rayas rojas, blancas y marrones rompen la silueta de su cuerpo, audaces y conspicuas en lugar de crípticas. En un lugar donde la mayoría de las presas sobreviven mezclándose yendo rápidamente, el pez león no hace ninguna de las dos cosas. Se anuncia abiertamente, flotando en aguas expuestas como se desafiará al arrecife a reaccionar. La reacción es la duda. Los peces pequeños perciben la perturbación de inmediato. Pero en lugar de dispersarse en aguas abiertas, se comprimen hacia las estructuras. El pez león ajusta su posición con sutiles movimientos de aletas, rotando lentamente mientras sus aletas se abren más, formando una barrera circular suelta. El efecto no es explosivo ni frenético. Es una presión controlada. Las presas se ven empujadas más cerca de los corrales, sus rutas de escape se estrican a medida que los rayos de las aletas bloquean el movimiento lateral. Esto es esgrima de aletas, una estrategia de caza que depende de la geometría en lugar de la velocidad. Las aletas del pez león no atacan. No golpean y atrapan. Simplemente existen en el lugar adecuado en el momento adecuado, moldeando el comportamiento de otros animales solo a través de su presencia. Cada espina es rígida y afilada, pero el verdadero disuasivo se encuentra bajo la superficie. En la base de estas espinas hay glándulas de veneno, y a lo largo de cada espina hay surcos que actúan como canales. Cuando una espina penetra en la carne, el veneno viaja por estos surcos y entra en la herida, entregado de manera paiva pero eficiente. No son armas ofensivas destinadas a matar a la presa. Son agujas en un escudo. Esta distinción es importante. El pez león no inyecta veneno en los peces que consume. Las presas son capturadas enteras, succionadas hacia la boca por una repentina expansión de la cavidad bucal que crea una succión lo suficientemente fuerte como para superar los frenéticos movimientos de la cola. El veneno existe para un público completamente diferente. Es un mensaje para los depredadores que observan desde los bordes, considerándose este pez lento y llamativo podría ser una comida fácil. La respuesta es no. Los depredadores que han aprendido el costo del contacto con el pez león reconocen instantáneamente la advertencia. Las aletas extendidas no son solo una exageración visual. Son una estructura de advertencia, señalando que cualquier intento de morder o embestir resultará en dolor, hinchazón y función deteriorada. Para los depredadores del arrecife que dependen de la precisión y el éxito repetido en la caza, incluso una lesión temporal es inaceptable. Una boca o un rostro dañados pueden significar hambre. Como resultado, los peces león disfrutan de un nivel de libertad raro entre los cazadores de arrecife. Pueden deslizarse lentamente, cazar metodicamente y operar en espacios abiertos sin una amenaza constante. Esta libertad moldea su comportamiento.
Mientras muchos pecs depredadores caen en ráfagas, los pecs leon pueden permitirse la paciencia. Se acercan a sus presas gradualmente, guiándolas con movimientos de aletas en lugar de perseguirlas. Las presas, confundidas por las aletas que se acercan y reacias a atravesar las espinas, a menudo se somilan os agripan. En esos momentos, el pez león cierra la distancia lo justo. Su boca es abra, el agua se precipita hacia adentro y la presa desaparece sin lucha. No hay mordisco, no hay descaramiento. La cosa termina tan silenciosamente como comenzó. El veneno que hace posible esta confianza es costoso de producir metabolicamente, pero su recompensa es inmensa. Al reducir el riesgo de depredación, el pez león redistribuye la energía de la vigilancia y la huida hacia el crecimiento, la reproducción y un esfuerzo de caza sostenido. Esto tiene consecuencias no solo para los peces individuales, sino para sistemas de arrecifes enteros. Los peces león pueden alimentarse con más frecuencia y sobre una gama más amplia de tamaños de presa que muchos depredadores nativos, especialmente en entornos donde enfrentan poca competencia o control. La fisiología detrás de este sistema es elegante. Glándulas de veneno en la base de las espinas dorsal, anal y pélvica sintetizan un veneno basado en proteínas que causa un intenso dolor, inflamación y, a veces, síntomas sistémicos al ser entregado. El veneno no necesita ser inyectado activamente. La presión por sí sola es suficiente. Cuando el tejido de un depredador comprime la espina, el veneno fluye a lo largo de los surcos y entra en la herida. Esto significa que el pez león no necesita cronometrar un ataque o apuntar un aguijón. Cualquier contacto es suficiente. Para los peces de arrecife que accidentalmente se rozan con un pez león durante una persecución o disputa territorial, las consecuencias son inmediatas. Un dolor repentino provoca una retirada, desorientación o movimientos erráticos. Incluso los encuentros no letales son recordados. Con el tiempo, el arrecife desarrolla un patrón de evasión. Se le da espacio al pez león. Esta distancia social amplifica aún más el éxito de caza de los peces león, ya que las especies presas tienen menos señales que asocian la presencia del pez león con un peligro inmediato, en comparación con depredadores más rápidos y agresivos. Los humanos se encuentran con este sistema desde una perspectiva diferente. Los buceadores, los que hacen snorkel y los manipuladores son, con frecuencia, pecados no porque los peces león atacan, sino porque se les subestima. Su movimiento lento y su apariencia ornamentada invitan más a la curiosidad que a la precaución. Una mano se acerca demasiado. Una aleta roza una pierna. Un arpón falla su objetivo durante los intentos de captura. Las espinas hacen el resto. El dolor se irradia desde el sitio de la punción. La hinchazón sigue. Y en algunos casos, la náusea, el mareo o la debilidad hacen su aparición. Estos síntomas rara vez son potencialmente mortales con el cuidado adecuado, pero son lo suficientemente severos como para exigir respeto. Esta discrepancia entre la apariencia y las consecuencias es parte del éxito evolutivo del pez león. La coloración brillante, a menudo asociada con señales de advertencia en la naturaleza, no disuade todas las amenazas. Algunos depredadores lo proban de todos modos. El veneno asegura que esa prueba se castigada rápidamente. Una vez aprendido, la lección perdura. El arrecife recuerda. Desde una perspectiva ecológica, esta estrategia se vuelve especialmente poderosa en regiones donde el pez león no es nativo. Sin depredadores evolucionados capaces de tolerar o eludir la barrera del veneno, las poblaciones de pez león pueden expandirse rápidamente. Su estilo de caza audaz les permite reducir significativamente las poblaciones locales de presas, incluidas las juveniles, que son cruciales para la resiliencia del arrecife. Esto no se debe a que el pez león sea un asesino excepcionalmente eficiente, sino porque su veneno les permite actuar con confianza, eliminando las limitaciones que normalmente restringen el impacto depredador.
En su rango nativo, este equilibrio está moderado por relaciones evolutivas a largo plazo. Los depredadores reconocen al pez león desde temprano. Algunos aprenden a atacar desde atrás o a dirigirse a áreas sin espinas, aunque tales estrategias son arriesgadas y poco comunes. En ecosistemas desconocidos, ese conocimiento no existe. La barrera de veneno se vuelve absoluta y el pez león caza como si no tuviera oposición. Al observar a un pez león deslizarse por el agua abierta, queda claro que el veneno aquí no se trata de agresión. Se trata de permiso. La capacidad de cazar lentamente, de manera visible y repetida, sin miedo, transforma al pez león en una prisión persistente sobre el arrecife. No necesita correr en emboscar desde la oscuridad. Puede operar a la luz del día, a plena vista, reconfigurando el comportamiento de las presas a través de una presencia sostenida. Hay una sutil ironía en esto. El veneno del pez león no es particularmente útil para la ofensiva. Sin embargo, habilita uno de los estilos de caza más efectivos en el arrecife. Al externalizar el peligro a una defensa pasiva, el pez se libera de las limitaciones que moldean el comportamiento de la mayoría de los depredadores. Se vuelve audaz, no porque sea rápido o fuerte, sino porque nada dice entrar en contacto con él. A medida que el pez león completa su circuito lento y pliega sus aletas en un perfil más estrecho, el arrecife retoma su ritmo normal. Los peces pequeños se dispersan con cautela. Los depredadores regresan a sus patrullas a una distancia respetuosa. El pez león no persigue ni amenaza. Simplemente permanece como un limite flotante de agujas y consecuencias. En un mundo gobernado por el movimiento y la reacción, su mayor arma es la confianza para moverse abiertamente, sabiendo que el costo de tocarlo es demasiado alto para casi cualquiera. El arrecife se estrecha en corredores donde la luz se desvanece y el movimiento se ralentiza. Los cabezales de coral se elevan cercanos entre sí, creando un laberinto de grietas y salientes donde los cazadores de agua abierta pierden su ventaja. Los peces que habitan en estos espacios dependen de la agilidad y de una aceleración instantánea, deslizándose a través de huecos demasiado pequeños o irregulares para que los depredadores más grandes los sigan. Este es un terreno diseñado para frustrar la persecución. También es el terreno donde las serpientes de mar se mueven con absoluto control. Una serpiente marina se desliza entre los corales con un movimiento suave y deliberado, su cuerpo ondulando en lentas olas que nunca parecen apresuradas. A diferencia de las anguilas o de los depredadores moji que se introducen en las grietas con fuerza bruta, la serpiente flee a través de estos espacios como si fuera verdad en ellos. Su cuerpo aplanado lateralmente actúa como una cinta, cortando el agua de lado con mínima resistencia. Cada movimiento es eficiente, conservando energía en un entorno donde los estallidos repentinos son costosos y a menudo innecesarios. La serpiente no busca de manera amplia. Sabe exactamente dónde mirar. La visión guía gran parte de este movimiento. Las serpientes marinas dependen en gran medida de la vista para localizar a las presas que se esconden entre las ramas de coral o presionadas contra las rocas. Sus ojos, posicionados altos en la cabeza, escanean hacia adelante mientras el cuerpo avanza, leyendo los sutiles cambios en la postura y el color que delatan a los peces vivos. El arrecife parece abarrotado y caótico. Pero para la serpiente, está segmentado en zonas de probabilidad, bolsillos donde es probable que las presas duden o se detengan. Aquí es donde la serpiente se detiene aún más, inclinando ligeramente la cabeza mientras mide la distancia y el tiempo. El ataque no es dramático. No hay enroscamiento, ni exhibiciones de salto. La serpiente simplemente cierra la distancia con una corta y precisa extensión de la cabeza, entregando una mordida que dura apenas lo suficiente para registrarse. Pequeños colmillos fijos perforan la carne de la presa, y el veneno es inyectado casi al instante. La serpiente no se aferra. No lucha ni constrain. Tan pronto como el veneno es entregado, la serpiente se retira,
y llorando mientras la presa reacciona. Al principio, el pez intenta huir. Su cuerpo se agita con fuerza, la cola golpeando en ráfagas desiguales mientras avanza. Pero en cuestión de segundos, algo está mal. Los movimientos pierden simetría. Las vueltas se vuelven más amplias y menos controladas. El pez lucha por mantener la orientación, desbalanceándose a medida que la coordinación muscular comienza a fallar. El veneno ha hecho efecto, no donando el tejido ni causando dolor, sino interfiriendo con las señales que permiten que los músculos funcionen en conjunto. El veneno de la serpiente marina es un atajo químico en el problema de la fuga. En los espacios agitados del arrecife, no es necesario domina a la presa. Solo es necesario que pierda el control. El veneno se dirige a las unions neuromusculars, bloqueando la transmisión de señales entre los nervios y los músculos. Sin estas señales, las fibras musculares no pueden contraerse de manera efectiva. Nadar se convierte en un esfuerzo arduo, y luego en algo imposible. El pez sigue vivo, consciente, pero su cuerpo ya no responde con precisión. Esta rápida inmovilización es el núcleo de la estrategia de caza de la serpiente de mar. En lugar de arriesgarse a sufrir lesiones al aferrarse a una presa que se debate en espacios reducidos, la serpiente deja que la química haga su trabajo. La presa se debilita por sí sola, flotando o hundiéndose ligeramente a medida que sus movimientos de aletas disminuyen. Solo entonces la serpiente regresa, siguiendo el movimiento que se desvanece con calma y certeza. El segundo acercamiento es tranquilo. No hay resistencia ahora, and hay intentos frenéticos de escape. La serpiente alinea sus mandíbulas, abre la boca y comienza a tragar al pez de cabeza. Los músculos trabajan en ondas constantes para levar la presa hacia abajo. El veneno que hace esto posible se produce en glándulas especializadas ubicadas en la cabeza, conectadas directamente a los colmillos por conductos. Estas glándulas sintetizan mezclas complejas de proteínas diseñadas específicamente para la inmovilización rápida. A diferencia de los venenos que causan daños extensos en los tejidos o inflamación, el veneno de la serpiente de mar es altamente eficaz. Su eficiencia reduce la cantidad necesaria por mordida, permitiendo a la serpiente conservar veneno mientras mantiene su letalidad. Esto es crucial en un entorno donde los encuentros con presas pueden ser frecuentes y reabastecerse de veneno toma tiempo y energía. Para los peces de arrecife, la amenaza que representan las serpientes de mar es sutil pero severa. A menudo no hay advertencia. La mordida es rápida y mínimamente disruptiva, y para cuando la presa registra el peligro, la posibilidad de escapar ya está comprometida. Esto favorece a las especies de presa que mantienen una vigilancia constante y una respuesta rápida. Sin embargo, incluso estas adaptaciones tienen límites en espacios reducidos. A lo largo del tiempo evolutivo, los peces que comparten hábitat con serpientes de mar desarrollan comportamientos que reducen el riesgo, como evitar ciertas grietas o reaccionar instantáneamente ante formas serpentinas. Aun así, el equilibrio sigue inclinándose a favor de la serpiente. El acercamiento de la serpiente de mar también reduce su propia exposición a lesiones. Aferrarse a la presa con los dientes o las mandíbulas conlleva el riesgo de daño, especialmente cuando las presas tienen espinas, aletas afiladas o la capacidad de agitarse violentamente. Al morder y solta, la serpiente evita el contacto prolongado. Esto es especialmente importante en entornos de arrecife, donde un momento de distracción puede atraer a depredadores secundarios. El veneno actúa como una restricción retardada, permitiendo a la serpiente retirarse y evaluar la situación antes de comprometerse la ingestión. Los humanos se encuentran raramente con este sistema, pero cuando lo hacen, las apuestas son altas. Las serpientes de mar son generalmente no agresivas y a menudo indiferentes a los buceadores, pero el contacto accidental o la provocación pueden resultar en envenenamiento. El peligro no radica en un dolor inmediato y dramático, sino en la potencia del veneno y sus efectos retardados.
El veneno de la serpiente de mar se encuentra entre los más tóxicos de todos los venenos de serpiente por peso, y hasta pequeñas cantidades pueden causar síntomas neuromusculares graves. Los signos iniciales pueden ser sutiles, incluyendo rigidez o debilidad muscular, pero pueden progresar a lo largo de horas a medida que el veneno se dispersa. La parálisis de los músculos respiratorios es el riesgo más serio y, sin intervención médica rápida, los resultados pueden ser severos. Este inicio retardado es lo que hace que las mordiduras de serpiente de mar sean particularmente peligrosas. La ausencia de dolor inmediato puede llevar a subestimar la lesión, retrasando el tratamiento hasta que los síntomas se intensifican. La precaución, la conciencia y el respeto por el espacio son las defensas más efectivas. Desde una perspectiva ecológica, la estrategia de caza impulsada por el veneno de la serpiente de mar le permite ocupar nichos que otros depredadores no pueden explotar de manera efectiva. En sistemas de coral densos, donde el espacio para emboscadas es limitado y las presas pueden desaparecer en las grietas al instante, el veneno compensa la falta de velocidad. La serpiente no necesita superar en velocidad a su presa. Solo necesita tocarla una vez. Esto cambia el equilibrio de poder en entornos donde la persecución física de otro modo fracasaría. Esta estrategia también influye en la distribución de las presas. Los peces pueden evitar ciertas estructuras del arrecife conocidas por albergar serpientes de mar, alterando los patrones de pastoreo y la composición de especies locales. Con el tiempo, estos microajustes se propagan hacia afuera, moldeando sutilmente la ecología del arrecife. La presencia de depredadores venenosos afecta no solo a quien es devorado, sino también a donde y cómo otros animales eligen vivir. La serpiente de mar misma está finamente ajustada a este estilo de vida. Muchas especies poseen respiración cutánea, lo que les permite absorber oxígeno a través de su piel, reduciendo la frecuencia de la superficie para respirar. Esta adaptación apoya largos periodos de caza en entornos de arrecife complejos donde salir a la superficie repetidamente rompería la sigilosidad y desperdiciaría energía, combinada con una natación eficiente y una inmovilización baida en veneno. Esto hace que las serpientes de mar sean depredadoras notablemente efectivas en espacios tridimensionales. Al terminar de tragar a su presa, la serpiente se detiene brevemente, sus cuerpos se acomodan contra el coral mientras se reorienta. El arrecife continúa a su alrededor, ajeno al intercambio que acaba de ocurrir. Los peces pequeños reanudan sus movimientos. Los crustáceos buscan entre las rocas. La serpiente avanza, buscando el siguiente punto de vulnerabilidad. Lo que hace a las serpientes de mar tan efectivas no es la agresión en la velocidad, sino la contención. No persiguen. No dominan. Eliminan la capacidad misma de huir. En los corredores estrechos del arrecife, donde las rutas de escape son cortas y los errores son costosos, el veneno convierte el movimiento en una responsabilidad para las presas. La serpiente no necesita ser más rápida que su objetivo. Solo necesita asegurarse de que el objetivo no puede nadar. De esta manera, las serpientes de mar encarnan una de las estrategias de supervivencia más eficientes del océano. Resuelven el problema de cazar en espacios confinados, no cambiando el entorno, sino alterando las reglas de la fisiología. Los músculos que no pueden mover son músculos que no pueden escapar. El arrecife sigue siendo complejo y concurrido, pero para la serpiente de mar, la complejidad es una ventaja. Cada grieta es un embudo. Cada duda es una apertura, y cada mordisco exitoso transforma el movimiento en quietud, mucho antes de que la presa se dé cuenta de que la caza ha terminado. La corriente se desliza suavemente por el arrecife, levantando y bajando grupos de tentáculos que parecen más plantas suaves que animales. Se mecen al unísono, dedos translúcidos extendiéndose hacia las aguas abiertas, doblándose con cada olita que pasa, como se intentan explorar el espacio a su alrededor. Desde la distancia, la anemona de mar se confunde con el paisaje, una decoración más adherida a la roca o el coral, aportando textura a un entorno ya saturado.
nada en ella sugerir urgencia o amenaza. No nada, no persigue, ni siquiera sierra sus tentáculos a menos que algo los toque. Sin embargo, dentro de esta aparente quietud se oculta una de las armas más rápidas y despiadadas del océano. Al acercarse, la ilusión es eficaz. Cada tentáculo no es un simple apéndice, sino un campo vivo de maquinaria microscópica. La superficie está densamente poblada de células especializadas llamadas neumáticos. Cada una es una cápsula presurizada en espiral que contiene un pequeño arpón con punta de toxina. Estas estructuras no son activadas por el pensamiento o la intención, se disparan automáticamente, más rápido de lo que cualquier señal nerviosa podría viajar, en el instante en que detectan la combinación adecuada de contacto físico y señales químicas. No hay advertencia ni vacilación. Tocar equivale a disparar. Un pez pequeño se acerca demasiado, rozando un tentáculo al girar. La reacción es instantánea. A nivel microscópico, miles de quests neumáticos explotan hacia afuera, cada uno disparando su arpón en la piel expuesta o en el delicado tejido branquial. La fuerza se genera no por músculo, sino por la presión osmótica almacenada dentro de la célula, liberada en una fracción de segundo. Esta es una de las acciones celulares más rápidas conocidas en biología. Para cuando el pez registra el contacto, el daño ya ha sido causado. Las toxinas liberadas no están diseñadas para matar de inmediato en todos los casos. En cambio, interrumpen los procesos fisiológicos básicos. Los canales iónicos en las membranas celulares se ven afectados. La señalización nerviosa se altera y la coordinación muscular flaquea. Para las presas pequeñas, esto puede significar una inmovilización inmediata. Las aletas se espasman o se bloquean. La respiración se vuelve errática mientras el tejido branquial reacciona a la picadura. Incluso cuando la presa no queda paralizada al instante, la respuesta al estrés es lo suficientemente severa como para ralentizar la huida, haciendo inevitable la captura. Los tentáculos de la anémona se enrolan hacia adentro, guiando al animal comprometido hacia la boca central, donde la digestión comienza externamente antes de la ingestión. Lo que hace que este sistema sea especialmente efectivo es su distribución. La anémona no depende de una sola picadura o punto de contacto. Su superficie entera está armada. Cada tentáculo es un campo minado, cada centímetro cubierto de armas autónomas que no requieren coordinación. Esto permite que la anémona permanezca paiva, gastando energía mínima mientras mantiene una constante disposición. En un entorno donde la eficiencia energética determina la supervivencia, esto es una ventaja extraordinaria. Estos neumáticos no son adiciones externas. Se integran en el tejido de la anémona a medida que crece, fabricándose continuamente como parte del recambio celular normal. Las células viejas son reemplazadas. Nuevos arpones se ensamblan. El sistema de armas se renueva automáticamente. El daño o la pérdida de tentáculos no desarma permanentemente la anémona porque la regeneración restaura tanto la estructura como el armamento. Esto hace que la anémona se resistente de una manera que muchos depredadores móviles no son. Para los peces que navegan por el arrecife, esto crea límites invisibles. Las áreas alrededor de las anémonas se convierten en zonas de precaución. Las especies que han aprendido a reconocer las formas y movimientos distintivos de los tentáculos de la anémona alteran sus rutas en consecuencia. Los herbívoros desvían su camino. Los juveniles manchan en su distancia. Los depredadores evitan perseguir presas demasiado cerca de estas trampas vivientes, sabiendo que un giro mal calculado podría resultar en una lesión o desorientación. Con el tiempo, estos comportamientos de evitación moldean los patrones de tráfico a través del arrecife, influyendo en quién se alimenta donde y con qué frecuencia. Sin embargo, no todos los peces obedecen estas reglas. Un pez payaso se mueve entre los tentáculos con total impunidad, tejiéndose a través del mismo bosque letal que repele todos los demás animales.
Rozando repetidamente los tentáculos, incluso descansando entre ellos, su cuerpo presionado directamente contra la superficie armada. No así disparan arpones. No así liberan toxinas. La anemona permanece inmóvil, sus tentáculos continuando su suave movimiento como si nada inusual estuviera sucediendo. Esta aparente contradicción es el resultado de una adaptación altamente específica. Los peces payasos poseen una capa mucosa especializada en su piel que evita la descarga de los neumáticos. Este recubrimiento enmascara las señales químicas que normalmente desencadenan el disparo, permitiendo el contacto físico sin activación. La relación no es innata al nacer. Los juveniles deben aclimatarse cuidadosamente, realizando contactos tentativos y retrocediendo repetidamente mientras ajustan su composición de moco. Un error durante este proceso puede ser fatal. Pero una vez establecida, la inmunidad es efectiva. Esta simbiosis beneficia a ambos. El pez payaso gana protección de depredadores que no se atreven a desafiar las defensas de la anemona. La anemona se beneficia de una mayor circulación de agua gracias al movimiento del pez, así como de nutrientes provenientes de los desecos y una mejor defensa contra algunos de sus propios depredadores. En esta asociación, las armas de la anemona se convierten en una fortaleza compartida, selectivamente letal para los forasteros mientras acoge un único residente de confianza. Sin embargo, para otros animales, no hay tal exención. Los camarones, los peces pequeños y las larvas que tocan los tentáculos son picados sin discriminación. Incluso un contacto breve puede causar daños duraderos. La anemona no evalúa tamaño, especie o intención. Su respuesta es puramente mecánica y química. Esta falta de selectividad asegura fiabilidad. El sistema no puede ser engañado por velocidad o camuflaje. Si lo tocas, pegas. A veces, los humanos olvidan esto. Las anemonas de mar son a menudo confundidas con corales inofensivos o plantas decorativas. Su apariencia suave invita al contacto. Cuando la piel rosa contra los tentáculos, los anemonas actúan como lo harían ante cualquier otro animal. El resultado es un dolor localizado, irritación y ronchas que pueden persistir durante horas o días, dependiendo de la especie y de la exposición. Aunque la mayoría de las picaduras de anemonas no son mortales para los humanos, no son triviales. La sensación puede ser intensa y, en personas sensibles, pueden ocurrir reacciones sistémicas. Esta discrepancia entre apariencia y función resulta un tema más amplio en los ecosistemas marinos. Suave no significa seguro. Paivo no significa indefenso. Algunos de los depredadores y defensores más efectivos en el océano no se mueven en absoluto. En su lugar, dependen de la proximidad y de la inevitabilidad, de la certeza de que tarde o temprano algo hará contacto. Desde una perspectiva ecológica, las anemonas de mar ocupan un papel único. Son tanto depredadores como estructuras, peligros vivos que alteran el paisaje físico y comportamental a su alrededor. Su presencia puede reducir la abundancia de presas locales, no solo mediante la captura directa, sino desalentando la alimentación en áreas circundantes. Esto crea microhabitats donde ciertas especies prosperan mientras que otras eviten, contribuyendo a la diversidad característica de los arrecifes saludables. La naturaleza automática de las anemonas también representa una solución evolutiva fundamental al problema del tiempo de reacción. En entornos donde los milisegundos importan, eliminar el sistema nervioso de la ecuación asegura la máxima velocidad. La anemona no siente y responde. Siempre está respondiendo. El gatillo está integrado en el contacto mismo. Esto elimina la demora y el error, convirtiendo cada tentáculo en una extensión de un reflejo que nunca se cansa. Incluso los depredadores que pueden tolerar picaduras leves tienden a evitar el contacto repetido. Las toxinas de las anemonas pueden no siempre matar, pero son efectivas para ensanar.
El dolor, la irritación y la disfunción temporal son suficientes para desincentivar intentos posteriores. Con el tiempo, este aprendizaje moldea el comportamiento de los depredadores, reforzando el papel de la anemona como un organismo que no se deja tocar. Su éxito no depende de eliminar todas las amenazas, solo de hacer que la interacción sea lo suficientemente desagradable como para ser evitada. A medida que el movimiento del agua cambia y los ángulos de luz varían, la anemona continúa su lenta y rítmica danza. Los tentáculos se extienden y se retraen levemente, mostrando la corriente que pasa. Armas microscópicas yacen a lo largo de cada superficie, armadas y listas, indiferentes a la escala o la identidad. A su alrededor, el arrecife se ajusta. Los peces pasan de largo. Los depredadores se mantienen a distancia. Solo el pez payaso permanece, moviéndose con confianza entre los tentáculos, una excepción viviente, una regla de otro modo absoluta. La anemona no persigue su presa ni enfrenta a sus enemigos. No necesita hacerlo. Su defensa y su estrategia alimentaria son la misma cosa, integradas en su piel y activadas solo por el contacto. En un mundo de velocidad, dientes y persecución, la anemona demuestra que, a veces, el arma más efectiva es simplemente ser imposible de tocar de manera segura. El fondo del arrecife cambia de carácter donde dominan los erizos de mar. Lo que antes era un sustrato abierto se convierte en un bajo bosque de espinas, un campo de agullas rígidas que irradian desde cuerpos oscuros y compactos encajados en rocas y grietas. La luz se fragmenta aquí, rompiéndose en contrastes agudos mientras con sombras entre las espinas. Los peces se acercan a estas zonas con cautela, ralentizando a sus patrolas, rodeando en lugar de comprometerse. Nada en un erizo de mar parece rápido o agresivo, sin embargo, la hesitación a su alrededor es inmediata y aprendida. Esto no es un paisaje paivo. Este es un terreno disputado. Un erizo de mar no hay del peligro. No puede. En su lugar, convierte su cuerpo entero en una superficie defensiva. Cientos, a veces miles, de espinas se articulan de manera independiente, moviendo sutilmente para rastrear amenazas que se acercan. Desde la distancia, parecen estáticas, pero de cerca, su movimiento es inconfundible. Cuando un pez se acerca demasiado, las espinas se orientan hacia afuera, aumentando el diámetro efectivo y convirtiendo el erizo en una esfera espinosa que es difícil de agarrar desde cualquier ángulo. No hay un lado débil. Cada aproximación conlleva riesgo. La defensa primaria es mecánica. Las espinas son duras, afiladas y quebradizas de tal manera que favorecen al erizo. Cuando se aplica presión, perforan fácilmente la piel, las aletas y las bocas, pero no siempre se rompen limpiamente. Muchas se quiebran dentro del atacante, alojando fragmentos en lo profundo del tejido. Para un depredador, esto no es solo dolor. Es impedimento. Una espina incrustada en la boca interfiere con la alimentación. Una aleta afecta la maniobrabilidad. Incluso una pequeña herida puede disminuir el éxito en la caza, haciendo que el costo de un intento de mordida sea mayor que la recompensa. En algunas especies, esta amenaza mecánica se ve potenciada por la química. Compuestos venenosos o irritantes recubren las espinas o son liberados por pequeñas estructuras en forma de pinzas llamadas pedicellarios, que se cierran al contacto. Estas toxinas varían ampliamente entre especies, pero su función es consistent. Intensifican el dolor, provocan inflamación y desalientan el contacto repetido. El erizo de mar no depende únicamente del veneno ni de las espinas. Superpone defensas, asegurando que incluso los depredadores capaces de tolerar un aspecto son desafiados por otro. Esta estrategia en capas refleja una carrera armamentista evolutiva que se ha desarrollado durante miles de años. Los erizos de mar son lentos, conspicuos y ricos en nutrientes. Son presas valiosas. Como resultado, los depredadores han evolucionado repetidamente formas de superar sus defensas.
Algunos peces desarrollan mandíbulas poderosas y dientes especializados capaces de triturar espinas y romper la concha calcificada que hay debajo. Otros atacan desde ángulos específicos, volteando el erizo para exponer la superficie oral más blanda. Cada innovación es respondida con contramedidas, espinas más gruesas, toxinas más fuertes, conchas más robustas. El arrecife leva las cicatrices de este conflicto. Muchos erizos muestran espinas rotas, regeneradas de manera desigual o completamente ausentes, evidencia de encuentros pasados en los que ninguna de las partes ganó del todo. Estas lesiones no necesariamente matan al erizo. Puede regenerar espinas con el tiempo, reasignando energía hacia la reparación. Esta resiliencia asegura que incluso los intentos fallidos de depredación imponen costos duraderos a los depredadores sin eliminar la población de erizos. La supervivencia aquí no se trata de la perfección, sino de la persistencia. Los peces que rodean a los erizos marinos suelen saber exactamente lo que están observando. Miden cuidadosamente la distancia, acercándose lo justo para evaluar el movimiento antes de retroceder. Los peces jóvenes aprenden rápidamente, a menudo tras dolorosos encuentros iniciales. La leche se difunde culturalmente dentro de las poblaciones, reforzando comportamientos de evasión que reducen la presión sobre las comunidades de erizos. De esta manera, la presencia de espinas influye en las raíces alimenticias y en el uso del hábitat mucho más allá del área inmediata. Sin embargo, la carrera armamentista no se detiene ahí. Algunos depredadores se convierten en especialistas. Los peces loro, por ejemplo, desarrollan dentadura aplastan y comportamientos de resolución de problemas que les permiten recoger erizos, darles la vuelta y atacar superficies vulnerables. Utilizan golpes repetidos en lugar de mordiscos únicos, minimizando la exposición a las espinas. En las regiones costeras, las nutrias marinas anidan otra capa de escalada. Con patas hábiles y técnicas aprendidas, utilizan piedras como herramientas para romper los erizos, eludiendo completamente las espinas. Estos depredadores representan respuestas evolutivas a un problema defensivo, no soluciones de fuerza bruta. Cuando tales especialistas están presentes, el equilibrio se desplaza nuevamente. Las poblaciones de erizos pueden disminuir, permitiendo que el alga parda y otras algas prosperen. Cuando se eliminan los depredadores, los erizos pueden proliferar, sobrepastoreando la vegetación y transformando hábitats completos en paisajes marinos desolados. Esta cascada revela por qué las defensas del erizo marino importan más allá de la supervivencia individual. Influyen en quién se come quién y, por lo tanto, en cómo lucen los ecosistemas enteros. Las toxinas asociadas a algunos erizos anidan otra dimensión a este equilibrio. Aunque no todas las especies son venenosas, aquellas que sí lo son, ofrecen una disuasión química que complica aún más las estrategias de depredación. Las pedicilas se adhieren a los tejidos blandos, inyectando irritantes que causan un dolor desproporcionado al tamaño del animal. Estas estructuras son especialmente efectivas contra pequeños depredadores y carroñeros que de otro modo podrían hurgar alrededor de las espinas. El mensaje es claro. El contacto tiene un costo. Los humanos experimentan este costo directamente. Los erizos marinos se encuentran a menudo en aguas poco profundas, donde las personas caminan, nadan o exploran los arrecifes de manera casual. Un paso en falso puede llevar a que la piel entre en contacto directo con espinas que se clavan fácilmente y se rompen bajo la superficie. Su extracción es difícil, a veces imposible sin intervención médica. Los fragmentos incrustados pueden causar dolor prolongado, inflamación y infección. El peligro no es dramático, pero es persistent. Un solo momento de descuido puede llevar a semanas de incomodidad. Por eso, los erizos marinos son pequeños pero seriosos. No persiguen ni atacan. Simplemente existen como peligros, convirtiendo el sustrato en una zona defensiva. Su presencia obliga a la precaución tanto a los animales como a los humanos,
reconfigurando el comportamiento a través de las consecuencias en lugar de la exhibición de amenazas. Con el tiempo, esto moldea cómo se utilizan los arrecifes, que especies dominan y cómo fluye la energía. La carrera armamentista continúa en silencio. Los depredadores refinan sus técnicas. Los arrecives perfeccionan sus defensas. Ninguno de los dos lados logra una victoria permanente. En cambio, surge un equilibrio dinámico y condicional, dependiente de quien está presente y su habilidades. Esta presión constante impulsa la innovación en ambos lados, produciendo algunas de las estrategias de alimentación y estructuras defensivas más especializadas del mundo marino. A medida que la luz cambia y el arrecife se establece en su ritmo constante, el arrecife marino permanece donde comenzó, con las espinas apuntando hacia afuera, su superficie línea de disposición, y los peces continúan rodeándolo, subsando el riesgo frente al hambre. Cerca, un depredador especialista puede estar observando, calculando ángulos y tiempos. El resultado nunca está garantizado. Lo que es seguro es que las defensas no acaban con la depredación. La moldean. Obligan a los depredadores a volverse más astutos, más fuertes o más ingeniosos, asegurando que la supervivencia aquí se gain, no se otorga. De esta manera, el arrecife marino es erige como un arquitecto silencioso de la evolución. Sus espinas y toxinas no solo protegen a un único animal. Sculptan comportamientos, seleccionan por inteligencia y fuerza, y conducen la escalada implacable que define la vida en el arrecife. La betula no es ruidosa ni rápida, pero es constante, inscrita en cada espina rota y cada acercamiento cauteloso. El fondo marino se ve tranquilo a esta profundidad, casi lento, como solo pueden ser los mundos bentónicos. La arena se agita suavemente entre rocas dispersas y escombros de coral, y la vida aquí se mueve con una deliberada contención. Un pepino de mar avanza por este terreno centímetro a centímetro. Su cuerpo alargado y blando presiona contra el sustrato mientras filas de pequeños pies en forma de tubo se aferran, sueltan y vuelven a aferrarse. No hay prisa en su movimiento. Nada en su forma sugiere peligro. Se asemilla más a una verdura extraviada que a un animal, un cilindro flexible que absorbe el ritmo de la corriente mientras se alimenta de los restos orgánicos incrustados en la arena. Esta aparente vulnerabilidad es engañosa. En ecosistemas donde la velocidad y la armadura dominan las narrativas de supervivencia, el pepino de mar representa una solución completamente diferente. Sobrevive no al eludar a los depredadores o resistir mordiduras, sino reescribiendo lo que se siente un ataque. Cuando se siente amenazado, no contraataca en el sentido tradicional. Convierte el encuentro en una pesadilla química y física para cualquier cosa lo suficientemente imprudente como para persistir en el ataque. Un pez depredador se acerca, curioso más que decidido. Rodea, evaluando textura y movimiento, probándose este cuerpo lento y desprotegido veil el esfuerzo. Los pepinos de mar son ricos en nutrientes, llenos de proteínas y fácilmente ingeridos por bocas más grandes. Muchos depredadores han evolucionado para provocar a las presas de cuerpo blando precisamente porque carecen de espinas o caparazones. El pez se acerca más, el hocico rozando la superficie del pepino. No hay respuesta. El pepino continúa su avance, inerte, casi indiferente. Luego aumenta la presión. El depredador muerde. Lo que sigue no es una persecución ni una lucha, sino una explosión. Desde el extremo posterior del pepino de mar, hilos blancos largos están hacia afuera en la columna de agua, desplegándose con una velocidad sorprendente. Estos son los tubos covarianos, órganos internos especializados almacenados enroscados dentro del cuerpo hasta que son necesarios. Una vez expulsados, se estiran rápidamente, convirtiéndose en filamentos pegajosos y elásticos que se adhieren a todo lo que tocan. El depredador retrocede de inmediato, pero ya es demasiado tarde.
Los tubos se aferran a la boca, las branquias y las aletas del pez, involviendo estructuras delicadas como hilos de pegamento empapados en irritación. El movimiento se vuelve torpe. Cada intento de alejar solo estará en más los filamentos, aumentando el enredo. Al mismo tiempo, compuestos químicos incrustados en los tubos y los tejidos corporales se difunden en el agua circundante, intensificando el efecto disuasorio. No es un veneno que busca matar. Es una sobrecarga sensorial diseñada para disgustar, distraer y incapacitar el tiempo suficiente para asegurar la supervivencia. Las toxinas involucradas son a menudo saponinas, moléculas similares a jablones que interrumpen las membranas celulares y irritan los tejidos expuestos. En los pecs, inflaman las branquias, interfieren con la respiración y generan una sensación inmediata de angustia. Combinado con la obstrucción física de los filamentos pegajosos, esto convierte un simple intento de depredación en una caótica retirada. El depredador se agita brevemente y luego se aleja, desesperado por escapar de la fuente de irritación. El pepino de mar queda atrás, descarado y expuesto, pero vivo. Esta estrategia funciona porque no requiere precisión. El pepino no necesita apuntar en el cronómetro en ataque. Los tubos se despliegan automáticamente bajo esters, activados por presión mecánica o señales químicas asociadas con lesiones. Como una bomba de humo combinada con una red, la respuesta crea confusión en lugar de confrontación. En el mundo bentónico, donde las opciones de escape son limitadas y los cuerpos son lentos, ganar tiempo suele ser suficiente. El costo de esta defensa es significativo. Expulsar los tubos cuverianos significa sacrificar parte del cuerpo. Estas estructuras se desgarran durante el despliegue, dejando al pepino temporalmente agotado y vulnerable. La regeneración toma tiempo y energía, a veces semanas. Durante este periodo, el animal depende de las defensas químicas restantes y de una actividad reducida para evitar nuevos encuentros. Sin embargo, la compensación vale la pena. Un depredador que experimenta esta defensa una vez es poco probable que repita el error. No todos los pepinos de mar poseen tubos cuverianos, pero muchas especies compensan con concentraciones más altas de toxinas en sus tejidos. Estas sustancias químicas hacen que el cuerpo sea poco apetecible o activamente dañino para consumir. Los depredadores que ingieren partes de un pepino de mar tóxico pueden experimentar debilidad muscular, coordinación deteriorada o irritación interna que desincentiva la alimentación posterior. En algunos sistemas de arrecifes, esta toxicidad es tan intensa que los peces aprenden a evitar la silueta distintiva de los pepinos de mar por completo, asociando su forma con consecuencias negativas. Este efecto de aprendizaje transforma los ecosistemas bentónicos. Las áreas densas en pepinos de mar se convierten en zonas de menor riesgo para otros invertebrados de movimiento lento que se benefician indirectamente de la evitación de depredadores. Al mismo tiempo, depredadores especializados han evolucionado para manjar o tolerar estas defensas. Algunas especies atacan de manera selectiva, mordiendo pequeñas porciones en lugar de intentar consumir al animal completo. Otras se enfocan en especies menos tóxicas o en juveniles que aún no han acumulado defensas químicas. La carrera armamentista continua, no a través de la escalada de velocidad o armadura, sino mediante el perfeccionamiento de la química y el comportamiento. Para los humanos, los pepinos de mar rara vez son peligrosos en encuentros cotidianos. Pero no son curiosidades inofensivas. El contacto con los tubos expulsados puede causar irritación en la piel, y manipular algunas especies de manera incorrecta puede exponer a las personas a toxinas que inflaman los ojos, las mucosas o las heridas. En espacios confinados como charcas o acuarios, la liberación de toxinas puede incluso afectar a los peces cercanos, subrayando cuán potentes pueden ser estos compuestos a pesar de la apariencia pasiva de los animales. El peligro es situacional más que agresivo, arraigado en respuestas al estrés en lugar de intenciones. Lo que hace que la defensa del pepino de mar sea especialmente notable es cómo transforma la debilidad en ventaja.
El tejido blando, que normalmente invitaría a la depredación, se convierte en el sistema de entrega para la disuasión química. La falta de movilidad, que normalmente significaría la perdición, se compensa con defensas que se activan en el momento del contacto. El pepino de mar no necesita escapar rápidamente porque asegura que los atacantes quieren escapar de él. Esta estrategia refleja un patrón más amplio en la evolución marina. No todos los animales exitosos están diseñados para luchar. Algunos están diseñados para hacer que la lucha sea desagradable. Al convertirse en una experiencia que los depredadores lamentan, el pepino de mar asegura su lugar en el ecosistema sin aparecer nunca amenazante. Su supervivencia depende tanto de su reputación como de su fisiología, de la memoria de encuentros pasados que leven los peces que aprendieron el costo de la curiosidad. Después del ataque, el pepino retoma su lento arrastre, donado pero funcional. Los tubos que quedaron a su paso flotan y así degradan, eventualmente consumidos o descompuestos por caraneros. Con el tiempo, nuevas estructuras se regeneran dentro del cuerpo, restaurando el arsenal defensivo. El incidente no deja marca permanente en el paisaje, pero refuerza las reglas invisibles que lo rigen. Suave no significa indefenso. Lento no significa impotent. En la gran arquitectura del arrecife, los pepinos de mar desempeñan múltiples roles. Reciclan nutrientes al procesar sedimentos, oxigenando el lecho marino y apoyando comunidades microbianas esenciales para la salud del arrecife. Sus defensas aseguran que pueden llevar a cabo este trabajo ecológico sin ser eliminados por depredadores. Al sobrevivir, mantienen el equilibrio entre el consumo y la regeneración que permite que los sistemas bentónicos funcionen. La bomba de humo tóxica y la trampa pegajosa no son armas dramáticas. No matan rápida o decididamente. En lugar de eso, crean espacio, confusion y malestar. Compran su supervivencia a través de la química y la incomodidad en lugar de la fuerza. Al hacerlo, demuestran que la evolución no favora solo la fortaleza, sino que premia soluciones que funcionan dentro de las limitaciones. A medida que el agua se calma y el arrecife vuelve a su ritmo constante, el pepino de mar continúa su viaje sin pretensiones a lo largo de la arena. Pocos animales lo notan y al menos lo desafían. Bajo su suave exterior se encuentra un sistema finamente ajustado para desincentivar la violencia. Es un recordatorio de que en el océano, incluso las criaturas que parecen más indefensas pueden tener consecuencias que ahuyentan a los depredadores. El fondo del arrecife destela con colores donde la lógica dice que no debería. Contra la arena apagada y el coral desgastado, una babosa de mar avanza a la vista de todos, su cuerpo pintado de azules eléctricos, naranjas y amarillos tan vivos que parecen casi artificiales. No es esconde. No es apresura. Su movimiento es lento, deliberado, expuesto. Para una criatura sin caparazón, sin velocidad y sin armamento visible, esta confianza parece un error. En el océano abierto, ser brillante y lento generalmente significa ser devorado. Aquí, significa algo muy diferente. Esta es una babosa de mar, un tipo de molusco que ha abandonado las defensas tradicionales y las ha reemplazado con algo mucho más extraño. Su cuerpo es suave y vulnerable, su piel lo suficientemente delgada como para mostrar las estructuras internas que hay debajo. Sin embargo, los depredadores duden. Los peces se acercan, hacen una pausa y se alejan. La babosa avanza, despreocupada, con sus apéndices en forma de volantes ondeando suavemente en la corriente como aletas decorativas. Esto no es ignorancia del peligro. Es audacia informada. La advertencia está escrita directamente en su cuerpo. La coloración brillante en ambientes marinos a menudo señala toxicidad, un mensaje que los depredadores aprenden rápidamente tras su primer error. En el caso de muchas babosas de mar, ese mensaje es honesto. Estos animales no solo son desagradables, están químicamente armados,
portando venenos lo sufficientemente potentes como para quemar bocas, irritar branquias o alterar la fisiología básica. Lo sorprendente es como los adquieren. A diferencia de los animales que fabrican veneno a través de glándulas especializadas, muchas babosas de mar no sintetizan sus propias toxinas en absoluto. Los roban. La babosa se desplaza sobre la superficie de su presa, que puede ser una esponja tóxica, una colonia de hidroides o incluso una anémona de mar venenosa. Su alimentación es precisa y selectiva, raspando tejido con una rádula especializada mientras evita dañarse a sí misma. A medida que consume esta comida tóxica, el cuerpo de la babosa hace algo extraordinario. En lugar de descomponer los venenos, los hila y los almacena, transportando compuestos químicos intactos a través de su sistema digestivo y hacia tejidos especializados donde pueden ser utilizados para defensa. Este preciso se conoce como secuestro, y transforma la red alimentaria. Las defensas químicas de la presa, que evolucionaron para disuadir a los depredadores, son utilizadas por la babosa como un arsenal portátil. La babosa se vuelve peligrosa no por lo que es, sino por lo que ha comido. Cambia la dieta y el arma también cambia. En algunos grupos, este robo va on más lejos. Ciertas babosas de mar que se alimentan de animales urticantes como los hidroides o las anemonas no solo roban toxinas. Roban las armas mismas. Los nematocistos no descargados, los arpones microscópicos utilizados por los cementerios para picar a sus presas, pasan ilesos a través del tracto digestivo de la babosa. En lugar de disparos, son transportados a las puntas de estructuras en forma de dedos llamadas cerradas que recubren la espalda de la babosa. Allí se almacenan, intactos y funcionales, listos para disparos cuando un depredador entra en contacto. Esto no es mimetismo. Es un robo armado a nivel celular. Cuando un pez muerde una de estas babosas, las cerradas se rompen, liberando tanto toxinas robadas como células urticantes directamente en la boca del atacante. El efecto es inmediato. Dolor, irritación y shock provocan un rechazo rápido. El pez escupe la babosa, a veces de forma violenta, sacudiendo la cabeza mientras se aleja. La babosa sobrevive al encuentro, donada, pero viva, y el depredador aprende una lección que no repetirá pronto. Este sistema depende de una precisión biológica extraordinaria. La babosa debe evitar que los nematocistos se disparen mientras los transporta, un logro conseguido a través de tejidos especializados y mucosidad que inhiben la descarga. Una vez posicionados en las cerradas, las células urticantes están expuestas a condiciones que permiten su activación al contacto con el tejido del depredador. La babosa ha convertido su espalda en un campo de minas, que se reconstruye continuamente a medida que se alimenta. Las cerradas mismas cumplen múltiples funciones. Aumentan la superficie para la respiración, permitiendo el intercambio de gases directamente a través de la piel. Almacenan defensas robadas. Incluso pueden ser sacrificadas. Si un depredador muerde una cerrada, esta se rompe fácilmente, distrayendo al atacante mientras entrega una carga química. La babosa sigue arrastrándose, herida, pero no muerta, capaz de regenerar apéndices perdidos con el tiempo. Esta estrategia solo funciona gracias a la honestidad de la babosa. Los colores brillantes no son decorativos. Son anuncios. En términos evolutivos, esto es un señalamiento. El uso de señales conspicuas para advertir a los depredadores del peligro. Los depredadores que ignoran la advertencia una vez rara vez lo hacen de nuevo. Con el tiempo, comunidades enteras aprenden a asociar ciertos patrones de color con resultados negativos. Esta evitación aprendida crea un escudo alrededor de la babosa que se extiende mucho más allá de cualquier individuo. El arrecife se ajusta en consecuencia. Los peces alteran sus rutas de farello. Los juveniles aprenden de ataques fallidos o al observar a otros retroceder. La presencia de babosas químicamente defendidas reconfigura microhabitats,
creando espacios donde la prisión de depredación es menor. Otras especies vulnerables pueden beneficiarse indirectamente, compartiendo espacio con animales que los depredadores han aprendido a evitar. De esta manera, un molusco que se arrastra lentamente influye en el comportamiento de animales más rápidos y fuertes, simplemente por existir de manera visible y honesta. Para los humanos, el riesgo que representan las babosas de mar suele ser limitado, pero real. La mayoría no son peligrosos a menos que se les manipule, pero el contacto con la piel de ciertas especies puede causar irritación o sensaciones de ardor. El peligro radica en la suposición. Su apariencia suave invita al tacto, especialmente por sus colores llamativos. Pero esos colores son advertencias, no invitations. La regla más segura bajo el agua sigue siendo simple: no tocar organismos desconocidos, especialmente aquellos que parecen estar haciéndose notar. Lo que hace que la estrategia de las babosas de mar sea tan notable es como elude las restricciones evolutivas tradicionales. Construir glándulas de veneno es costoso. Mantener armaduras require calcio y energía. La velocidad demanda músculos y oxígeno. La babosa no invierte en ninguno de estos. En su lugar, permite que otras especies hagan el trabajo duro, y luego se apropia de los resultados. Convierte la diversidad química del arrecife en un sistema de defensa modular, cambiando su armamento al modificar su dieta. Esto genera una increíble diversidad entre las babosas de mar. Dos especies pueden parecer similares, pero portar toxinas completamente diferentes dependiendo de lo que consumen. Incluso dentro de una misma especie, individuos de diferentes hábitats pueden variar en toxicidad. Los depredadores no pueden confiar únicamente en el reconocimiento de especies. Deben aprender localmente a través de la experiencia, reforzando el poder de la coloración de advertencia y la evitación aprendida. Desde una perspectiva evolutiva, esto es un robo perfeccionado en supervivencia. La babosa no innova nuevas armas. Secuestra las existentes y las despliega en un nuevo contexto. Esto reduce el costo evolutivo mientras aumenta la efectividad, una combinación poco común. También crea dependencia. Si se elimina la presa tóxica del entorno, la babosa pierde su defensa principal. Esto liga su destino estrechamente a la salud y composición de la comunidad del arrecife. Esa dependencia revela conexiones ecológicas más profundas. Las babosas de mar no son curiosidades aisladas. Son indicadores de las rutas químicas que circulan a través del ecosistema. Su presencia refleja la disponibilidad de especies de presa tóxicas, la estabilidad de los microhabitats del arrecife y el equilibrio del aprendizaje de los depredadores. En algunos sistemas, el declive de presas químicamente defendidas conduce directamente a la disminución de las babosas que dependen de ellas, con efectos en cascada sobre el comportamiento de los depredadores y la estructura del arrecife. A medida que la babosa continúa su lento avance sobre el sustrato, sus colores pulsan contra el agua azul, imposibles de ignorar. No deja un rastro de destrucción, ni signo de agresión. Sin embargo, todo en ella comunica consecuencias. Los depredadores la ven y recuerdan. Los humanos la ven y deberían hacer una pausa. Este animal no está protegido por velocidad o fuerza, sino por la inteligencia codificada en su comportamiento y fisiología, por la capacidad de reconocer el peligro en otros y convertirlo en armadura. En el océano, no todas las armas son construidas. Algunas son prestadas, algunas son robadas, y algunas de las defensas más efectivas pertenecen a animales que a primera vista parecen completamente indefensos. La babosa de mar demuestra que la supervivencia no siempre favorece a los más fuertes o veloces. A veces favorece al ladrón, que sabe exactamente qué tomar y cómo lavarlo abiertamente sin miedo. El fondo marino se estrecha alrededor de un afloramiento de roca donde las sombras se agripan y el movimiento se ralentiza. Aquí, bajo los salientes y dentro de cavidades estrechas, el chauzi es ineficiente. La velocidad es inútil.
Los dientes no tienen espacio para moverse. Cualquier cosa que case en este espacio debe resolver un problema diferente. No como perseguir, sino como controlar. Desde la oscuridad, un pulpo así despliega. Al principio, es solo una sugerencia, un cambio en la textura contra la piedra. La piel es oscuras para igualar la roca, luego es angela a medida que ocho brazos se extienden hacia afuera, cada uno moviéndose con intención independiente. Las ventosas saborean el agua, mostrando las trazas químicas dejadas por los animales que pasan, leyendo la historia de la grita como un mapa escrito en moléculas. En algún lugar cercano, un cangrejo avanza por el sustrato, las pinzas haciendo clic suavemente mientras prueba el terreno. El pulpo no se apresura. Nunca lo hace. Cuando liga el ataque, es total. Los brazos surgen hacia adelante en un colapso coordinado del espacio, envolviendo al cangrejo desde todos los ángulos a la vez. Las ventosas se cierran, formando una red viva que elimina el apalancamiento, la escapatoria y la orientación en un solo instante. Esto no es una persecución. Esto es contención. El cangrejo se agita. Las pinzas raspan inútilmente contra una carne que se comporta como músculo y mente combinados. El pulpo ajusta la presión del agar automáticamente, apretando donde la resistencia aumenta, relajando donde no lo hace. En cuestión de segundos, la presa queda inmovilizada, sujeta contra la roca por la inteligencia en lugar de la fuerza. Solo entonces entra en juego el veneno. En el centro de los brazos del pulpo, un pico duro se proyecta hacia adelante, encontrando un punto preciso entre las placas de armadura. La mordida es pequeña, quirúrgica, entregada exactamente donde debe estar. La saliva fluye hacia la herida, transportando veneno producido en glándulas salivales especializadas. Este veneno no está diseñado para el espectáculo. No quema ni explota a través de los tejidos. Funciona en silencio, atacando los sistemas neuromusculares, interrumpiendo la transmisión de señales y acelerando el colapso. Los músculos se debilitan. La coordinación falla. La lucha termina no porque la presa se destrozada, sino porque simplemente deja de funcionar. Esta combinación de restricción y química es lo que hace que el veneno del pulpo sea diferente. Muchos animales venenosos dependen de la velocidad para evitar represalias, administrando una dosis rápida y retrocediendo. El pulpo hace lo contrario. Se compromete por completo, utilizando sus brazos para eliminar la incertidumbre antes de que el veneno actúe. No hay chaos, no hay movimientos descontrolados, no hay riesgo de lesiones por pinzas o espinas. El veneno tiene tiempo para actuar porque la presa no tiene donde ir. Este enfoque refleja la estrategia más amplia del pulpo como depredador. No compite en aguas abiertas. No persigue peces a través de la distancia ni abramando a la presa a través de la fuerza bruta. En cambio, ingenia situaciones donde la escapatoria es físicamente imposible. Los brazos no son solo herramientas de captura. Son órganos sensoriales, tomadores de decisiones y restricciones adaptativas que responden más rápido que el pensamiento centralizado. Cada ventosa contiene su propia red neuronal, lo que permite que los brazos tomen decisiones locales en tiempo real. El resultado es un depredador que controla el espacio en lugar de perseguir el movimiento. El veneno, por su parte, cumple múltiples funciones. Además de inmovilizar a la presa, inicia el proceso de digestión antes de que la alimentación comience realmente. Los componentes enzimáticos descomponen los tejidos, ablandando músculos y estructuras conectivas, facilitando así el consumo. Esta digestión externa combinada con la parálisis es una forma de transformar a un animal duro y acarrizado en una comida mangible sin un esfuerzo prolongado. Para crustáceos como los cangrejos y las langostas, esto es especialmente efectivo. Sus caparazones permanecen intactos mientras que el interior se vuelve inutilizable. Una vez que la presa queda inerte, el pulpo relaja ligeramente su agar, no por compasión, sino por eficiencia.
La alimentación comienza de manera tranquila. No hay prisa ahora. La cacería ha terminado. Aunque la presa aún puede estar viva en un sentido biológico, el control ha reemplazado a la violencia. El pulpo como su propio ritmo, seguro de que la resistencia ha cesado. Este método se aplica a diferentes tipos de presas. Los peces atrapados por los pulpos experimentan una secuencia similar, aunque las dinámicas de restricción son diferentes. Los brazos inmóviles en las aletas y branquias, impidiendo la propulsión, mientras que el veneno debilita el tono muscular y la coordinación. Los peces que dependen de movimientos explosivos para escapar se encuentran de repente con que sus cuerpos se niegan a responder. El pánico se transforma en inercia. En los espacios confinados que los pulpos prefieren, este cambio es fatal. Los humanos rara vez son objetivos en este sistema, pero el mecanismo sigue siendo aplicable. La mayoría de las mordiduras de pulpo ocurren durante el manejo, ya sea accidental o intencionado, cuando el animal se siente amenazado. La mordidura suele ser defensiva, no depredadora, y la cantidad de veneno inyectada es pequeña. El dolor, la hinchazón y la irritación son consecuencias comunes. En algunas especies, el veneno es medicamento significativo y puede causar síntomas más graves, pero los encuentros siguen siendo raros. La distinción importante radica en la intención. El pulpo no causa humanos. Se defiende cuando se desafía su control. Lo que distingue el pulpo de otros animales venenosos no es la toxicidad, sino la discreción. El veneno no es su arma principal. La inteligencia lo es. El pulpo decide cuando es necesario el veneno y cuánto usar. Elige los objetivos en función de la vulnerabilidad, el entorno y el riesgo, evitando conflictos innecesarios. Retrocede cuando las condiciones son desfavorables. Esta selectividad es rara en invertebrados y revela cuán profundamente la cognición está presente en el comportamiento del pulpo. Esa inteligencia se extiende más allá de la caza. Se sabe que los pulpos manipulan objetos, utilizan herramientas y modifican su entorno para crear espacios de caza y descanso más seguros. Algunas especies recolectan conchas o desecos para construir refugios temporales. Otras tapan las entradas de sus escondites con rocas cuando se sienten amenazadas. Estos comportamientos reducen la dependencia del veneno al minimizar la exposición al peligro. Así, el veneno se convierte en un plan de respaldo en lugar de una respuesta predeterminada. Desde un punto de vista evolutivo, esta es una solución sofisticada. La producción de veneno es costosa en términos energéticos. Usarlo de manera indiscriminada sería un desperdicio. Al combinar el veneno con el control físico y la toma de decisiones, los pulpos maximizan su retorno de inversión. Cada dosis se entrega en condiciones óptimas, aumentando el éxito mientras se minimizan los costos. El impacto de esta estrategia en los ecosistemas es sutil pero significativo. Los pulpos regulan las poblaciones de crustáceos y peces pequeños, a menudo enfocándose en individuos que se refugian en estructuras complejas inaccesibles para otros depredadores. Esto evita que ciertas especies de presa dominen las grietas de los arrecifes y las zonas bentónicas, manteniendo la diversidad. Debido a que los pulpos cazan de manera selectiva y intermitente, su influencia es más quirúrgica que arrolladora, moldeando comunidades sin desestabilizarlas. El arrecife responde en consecuencia. Los cangrejos alteran sus patrones de movimiento, volviéndose más cautelosos alrededor de aberturas estrechas. Los peces evitan ciertas texturas y formas asociadas con los escondites de pulpos. Estos cambios de comportamiento se propagan, influyendo en los tiempos de alimentación, el uso del hábitat e incluso en las estrategias reproductivas. El pulpo no necesita ser abundante para tener un impacto. Su sola presencia es suficiente para cambiar cómo se comportan otros animales. Al finalizar la alimentación, el pulpo se retira, sus brazos volviendo a la sombra.
La textura de su piel se suaviza, su color es desvanece para combinarse con la piedra circundante. En cuestión de momentos, desaparece, dejando atrás solo fragmentos de concas y el recuerdo del control impuesto con un timing perfecto. No hay señales de lucha, ninguna evidencia de violencia más allá de la ausencia de vida donde antes hubo movimiento. Esta es la forma del pulpo. No domina a través de la velocidad o la fuerza. Domina a través de la precisión, la paciencia y la moderación. El veneno es parte de la ecuación, pero nunca la historia completa. La verdadera arma es la capacidad de eliminar el caos de una pelea antes de que comience, de decidir el resultado de antemano controlando cada variable que importa. En el océano, donde muchos depredadores dependen de la fuerza arrolladora, el pulpo representa una línea diferente de éxito. Muestra que la inteligencia combinada con la química puede superar a la velocidad, que el control puede reemplazar la persecución, y que las muertes más eficientes son a menudo las más silenciosas. El fondo marino aquí parece expuesto, casi inacabado. Arena finas extiende entre fragmentos de concas y escombros dispersos, interrumpida solo por agujeros poco profundos y bajos afloramientos de coral que ofrecen poco refugio real. En este espacio abierto, la mayoría de los animales se mueven rápidamente o no se mueven en absoluto. Dudar es ser visto, y ser visto es ser comido. Sin embargo, algo se mueve a través de la arena sin prisa, su cuerpo cambiando de forma a medida que avanza, nunca estableciéndose en una sola forma el tiempo suficiente para ser definido. Al principio, se asemilla a un pequeño lenguado, con el cuerpo aplanado y deslizándose bajo, los brazos recogidos para crear un perfil suave en forma de diamante que roza justo por encima del fondo. Luego la forma se afloja. El cuerpo se eleva, se alarga y de repente lo que parecía un pez se convierte en algo completamente diferente. Dos brazos se deslizan detrás como una cinta, en un contraste intenso de blanco y negro, ondulando al compás preciso de una serpiente de mar. Un instante después, la postura cambia nuevamente. Los brazos se extienden hacia afuera en una apertura lenta y deliberada, insinuando espinas solo con la postura, evocando la inconfundible silueta de un pez león que navega con confianza en aguas abiertas. Este es el pulpo imitator, y su arma más poderosa no es el veneno, la rapidez o la fuerza. Es la duda. A diferencia de muchas especies de pulpos que dependen principalmente del camuflaje para desaparecer, el pulpo imitator a menudo elige la estrategia opuesta. Se hace evidente, pero nunca predecible. Su cuerpo se convierte en un catálogo móvil de peligros, tomando prestadas las formas, movimientos y señales de advertencia de algunos de los animales más evitados del arrecife. No solo se asemilla a ellos en color. Copia la postura, el comportamiento y el tiempo con una precisión asombrosa, suficiente para activar respuestas de evitación aprendidas en peces que han sobrevivido a encuentros previos con especies realmente peligrosas. La clave aquí es que el pulpo imitator no necesita ser venenoso. Necesita que otros creen que podría serlo. Los depredadores que se acercan desde la distancia ven una silueta que reconocen, y el reconocimiento conlleva memoria. Una serpiente de mar con bandas significa veneno y parálisis. Una silueta de pez león implica espinas y dolor. La forma de un lenguado sugiere una rápida escapatoria seguida de un camuflaje oculto. Cada una de estas formas conlleva un costo asociado con acercarse demasiado. El pulpo imitator explota este atajo mental sin piedad, cambiando de identidad en medio del movimiento a medida que las condiciones cambian. Este cambio de forma no es aleatorio. Depende del contexto y es selectivo. Al cruzar arena abierta con pocos lugares para esconderse, el pulpo adopta la apariencia de animales venenosos que patrolan terrenos expuestos. Al deslizarse hacia agujeroso gritas, alarga sus brazos y comprime su cuerpo en una forma similar a una anguila, deslizándose en huecos que de otro modo parecerían ocupados por algo peligroso. Los peces presa duden en entrar en estos espacios, reacios a desafiar lo que parece un depredador residente.
esa duda es a menudo suficient. En las aguas poco profundas donde viven los pulpos imitadores, la indecisión es una moneda lethal. Una fracción de segundo determina si un pez high, se paraliza o es atrapado. Al manipular la percepción en lugar de la realidad, el pulpo imitador gana tiempo sin gastar energía. No persigue. No corre. Espera el momento en que la presa se detiene, incierta, para luego cerrar la distancia con una precisión repentina. La mecánica detrás de esta habilidad radica en el extraordinario control del pulpo sobre su cuerpo. Sin un esqueleto interno, puede reconfigurarse libremente, redistribuyendo la tensión muscular y cambiando de postura al instante. Células especializadas en su piel permiten cambios rápidos de color y patrón. Pero el pulpo imitador a menudo confía más en la forma y el movimiento que en la pigmentación. La ilusión funciona porque los depredadores responden primero a la silueta y el comportamiento, no a los detalles finos. El pulpo entiende esto instintivamente, utilizando señales visuales amplias para influir en decisiones tomadas en milisegundos. Lo que hace que esta estrategia sea especialmente poderosa es que opera en ambas direcciones. Las presas duden porque temen el peligro. Los depredadores duden porque temen las lesiones. En ambos casos, el pulpo imitador se beneficia. Puede cazar en áreas donde un pulpo normal estaría demasiado expuesto, y puede escapar de encuentros que de otro modo requerirían liberar tinta o una huida frenética. El peligro prestado se convierte en un escudo móvil. Esto no es un verdadero mimetismo en el sentido evolutivo de parecerse consistentemente una única especie modelo. Es un engaño dinámico, una actuación adaptativa moldeada momento a momento por el contexto ambiental. El pulpo evalúa que animals están presentes, que amenazas son probables y que ilusión será más efectiva. En algunas observaciones, se ha visto a individuos alternar entre múltiples formas mimetizadas dentro de un solo encuentro, ajustándose a medida que diferentes peces responden de manera distinta. La efectividad de esta estrategia depende de una suposición crucial. El arrecife debe ser peligroso. El mimetismo solo funciona en comunidades donde los depredadores han aprendido lecciones difíciles. Un pez que nunca ha encontrado una serpiente de mar no temerá una silueta similar a la de una serpiente. Un depredador que no esté familiarizado con el pez león no respetará una exhibición de aletas desplegadas. El pulpo imitador prospera en ecosistemas ricos en amenazas genuinas, aprovechándose de las reputaciones de otros. Esto revela una capa poco apreciada de la guerra en el arrecife. Las defensas químicas no son las únicas fuerzas que moldean el comportamiento. La memoria, el aprendizaje y el reconocimiento de patrones juegan papeles igualmente poderosos. Los animales no reaccionan únicamente a lo que algo es, sino a lo que se asemilla. El pulpo imitador convierte este atajo cognitivo en una estrategia de supervivencia. No hay veneno involucrado en este engaño. La mordedura del pulpo se contiene veneno, como en otras especies de pulpos, pero ese no es el enfoque aquí. El objetivo es evitar las mordeduras por completo, controlar los encuentros antes de que ocurran. Cuando la interacción física se ocurre, el pulpo imitador confía en sus brazos, inteligencia y moderación en lugar de fuerza química. El engaño simplemente reduce cuantas veces se necesitan esas herramientas. Para los peces presa, esto crea un paisaje de decisiones complejo. Acercarse a un agujero podría significar seguridad, o podría significar una serpiente. Investigar una forma que flota podría revelar un animal inofensivo, o podría ser un análogo de pez león con espinas imaginarias. Con el tiempo, las presas se vuelven más cautelosas, ralentizando las tasas de alimentación y alterando los patrones de movimiento en áreas frecuentadas por imitadores. Esto transforma el flujo de energía a través de hábitats arenosos que de otro modo podrían ser sobrepastoridos. Los depredadores enfrentan dilemas similares. Atacar la silueta equivocada puede resultar en dolor, parálisis o pérdida de habilidad para cazar.
Incluso una falsa alarma tiene un costo. Cada ataque abortado es energía desperdiciada. Como resultado, los depredadores se vuelven conservadores, evitando cualquier cosa que despierte incertidumbre. El pulpo imitator prospera en esta zona de ambigüedad donde la duda es más segura que la certeza. Los seres humanos rara vez notan esta guerra que se desarrolla bajo sus pies. Los pulpos imitadores habitan en entornos costeros poco profundos, a menudo cerca de las playas donde la gente se baña, practica snorkel o camina sobre fondos arenosos. No son agresivos y representan poca amenaza directa, pero su presencia sobre un sofisticada puede ser la decepción incluso en habitats aparentemente simples. Las planicies de arena no están vacías. Son arenas de percepción y desvío. Desde una perspectiva evolutiva, esta estrategia es costosa en un sentido y eficiente en otro. Mantener la complejidad neural necesaria para una evaluación rápida del comportamiento y el control del cuerpo exige energía. El cerebro de un pulpo está entre los más desarrollados de cualquier invertebrado, pero este costo se compensa con la reducción de la necesidad de armadura, velocidad o defensa química frecuente. El pulpo no necesita regenerar espinas ni reponer toxinas. Solo necesita pensar más rápido que sus enemigos. Esta dependencia de la cognición difumina la línea entre la guerra física y la psicológica. El arrecife no es solo un campo de batalla de dientes y veneno. Es una red de expectativas. Los animales sobreviven no solo por lo que pueden hacer, sino por lo que otros creen que pueden hacer. El pulpo imitator convierte la creencia en un arma. A medida que se desplaza por la arena, el pulpo se detiene, luego se aplana de nuevo, deslizándose como una raya durante varios metros antes de desvanecerse en un remolino de brasas que desaparecen en un agujero. Sin tinta, sin persecución, sin amenaza visible, solo la sensación persistente de que algo peligroso estuvo presente, incluso si no ocurrió nada físicamente dañino. Por eso el pulpo imitator es importante. Revela que la supervivencia en el océano no está gobernada únicamente por la química o la musculatura. Está regida por la toma de decisiones bajo incertidumbre. Los animales evalúan constantemente el riesgo con información incompleta. Aquellos que pueden manipular ese preciso obtienen un poder desproporcionado. El pulpo imitator no necesita ganar pelis. Solo necesita prevenirlas. Al tomar prestado el peligro en lugar de evolucionarlo, esquiva los costos de la toxicidad mientras cosecha muchos de los beneficios. Al hacerlo, expone una verdad más profunda sobre la vida en el arrecife. A veces, el arma más efectiva no es el veneno en la sangre o las espinas en la piel, sino el miedo colocado cuidadosamente en la mente de otro animal. A medida que la marea cambia y la luz se transforma, las planicies de arena regresan a su ritmo silencioso. Los peces reanudan su alimentación. Los depredadores patrullan los bordes. En algún lugar bajo la superficie, un pulpo cambia de forma nuevamente, preparando su próxima actuación. El arrecife sigue siendo peligroso, pero no siempre de las maneras en que parece. El agua abierta se siente interminable hasta que algo se mueve lo suficientemente rápido como para redibujarla. Un calamar corta el azul del manto, flexionándose en poderosos pulsos mientras las aletas se despliegan y colapsan a lo largo de sus lados. Cada chorro de agua expulsado de su sifón lo impulsa hacia adelante en una explosión repentina, luego silencio, luego otra explosión. Un ritmo afinado para la fuga más que para la resistencia. Detrás de él, un depredador acelera, su cuerpo se estrecha, los ojos fijos. En aguas abiertas, hay pocos lugares para esconderse, y la persecución aquí generalmente termina de una sola manera. Entonces, el agua se oscuras. Una nube florece donde estaba el calamar un latido antes, expandiéndose en una pluma que parece lo suficientemente sólida como para ser agarrada. El depredador hace exactamente eso, atacando la oscuridad con precisión, afanada por innumerables persecuciones exitosas. Pero no hay nada allí.
El calamar ya se ha ido, virando bruscamente, su manto contrayéndose en una nueva dirección mientras la nube continúa expandiéndose y desplazándose. Lo que el depredador atacó no fue el calamar, sino una mentira química. La tinta de calamar a menudo se describe como un truco visual, una pantalla de humo que bloquea la vista lo suficiente como para permitir la fuga. Eso es cierto, pero incompleto. La tinta no es solo un pigmento que se libera en el agua. Es una herramienta química compleja diseñada no solo para ocultar al calamar, sino para interferir con cómo piensan, ven y rastrean los depredadores. En este sentido, la tinta no es veneno, sino química armada. Aun así, la tinta proviene de un saco especializado conectado al sistema digestivo del calamar, una estructura que ha evolucionado específicamente para liberaciones de emergencia. Cuando se siente amenazado, los músculos alrededor del saco se contraen, forzando la tinta a través de un conducto y hacia el agua circundante, a menudo mezclada con moco para dar textura y persistencia. El resultado no siempre es una nube simple. En muchos casos, la tinta forma un pseudomorfo, una masa densa, aproximadamente con forma de calamar, que se mantiene unida solo el tiempo suficiente para ser convincente. Los depredadores no solo pierden de vista al calamar. Se les ofrece algo más en que concentrarse. La visión es solo una parte de la historia. Muchos peces y depredadores marinos dependen en gran medida de las señales químicas para rastrear a sus presas, siguiendo gradientes de olor y señales de perturbación dejadas por el movimiento. La tinta de calamar interfiere con este proceso. La tinta contiene compuestos que irritan los receptores sensoriales y abruman los sistemas quimiosensoriales, creando una explosión de información que enmascara el verdadero rastro del calamar. En lugar de un señal claro que apunta hacia adelante, el depredador se encuentra con ruido, confusión y contradicción. Esto es importante porque la persecución en aguas abiertas depende de la continuidad. Un depredador se fija en un objetivo y se compromete la causa, haciendo ajustes en fracciones de segundo basados en la retroalimentación visual y química. Rompe ese ciclo de retroalimentación y la persecución se desmorona. El depredador debe reevaluar, disminuir la velocidad y buscar de nuevo. En ese momento de vacilación, el calamar escapa. La química de la tinta varía entre especies, pero los componentes comunes incluyen melanina, el pigmento responsable de su color oscuro, así como aminoácidos y otros compuestos que interactúan con los sistemas sensoriales. En algunos depredadores, se ha demostrado que la tinta reduce temporalmente las respuestas alimentarias, disminuyendo el apetito o interrumpiendo los patrones de comportamiento normales. Esto no es incapacitante. Es interferencia. El objetivo no es dañar al depredador, sino hacer que dude. La efectividad de esta estrategia depende del tiempo y la colocación. Los calamares no liberan tinta al azar. La nube de tinta es expulsada en el momento preciso en que el depredador se decide atacar, maximizando así la posibilidad de que golpee el señuelo en lugar del verdadero animal. Al mismo tiempo, el calamar cambia de dirección, utilizando potentes chorros de agua para crear distancia mientras el depredador se encuentra momentáneamente ocupado. La fuga no es un pánico ciego. Es una maniobra coordinada que combina química, física y comportamiento. Esto es especialmente importante porque los calamares están diseñados para la velocidad, no para la defensa. No tienen caparazones, espinas ni mordiduras venenosas que disuaden a los atacantes. Sus cuerpos son blandos y vulnerables, optimizados para el movimiento rápido y el control preciso, en lugar de la durabilidad. La tinta les permite sobrevivir en aguas abiertas donde los escondites son escasos y los encuentros son repentinos. El efecto pseudomórfico ilustra lo sofisticada que puede ser esta defensa. En lugar de dispersarse de inmediato, la tinta forma una figura cohesiva que persiste, manteniendo suficiente estructura para parecer un animal vivo. Los depredadores atacan instintivamente, guiados por el reconocimiento de formas y patrones de movimiento.
Incluso los cazadores experimentados pueden ser engañados, ya que el señuelo aprovecha los mismos atajos sensoriales que utilizan para atrapar presas reales. Una vez que el depredador se da cuenta del error, ya es demasiado tarde. El calamar ha alterado su trayectoria, a menudo angulando hacia arriba o hacia abajo en capas de agua con diferentes condiciones de luz, lo que complica aún más el seguimiento. La nube de tinta, mientras tanto, continúa expandiéndose y disipándose, borrando las últimas pistas fiables. Esta estrategia no se limita a un solo tipo de depredador. Peces, mamíferos marinos e incluso humanos responden instintivamente a obstrucciones visuales repentinas y sobrecargas sensoriales. Los buceadores que se encuentran con nubes de tinta describen una momentánea desorientación, visibilidad reducida y una sensación de confusión a medida que la oscura pluma se expande. Si bien la tinta no representa un peligro directo para los humanos, su capacidad para alterar la percepción es innegable. Desde una perspectiva ecológica, la tinta modela las dinámicas entre depredadores y presas de formas sutiles. Los depredadores que encuentran con frecuencia calamares que expulsan tinta pueden ajustar sus estrategias de caza, aprendiendo a anticipar cambios de dirección o a retrasar los ataques hasta después de la liberación de tinta. Los calamares, a su vez, refinan su temporización y patrones de liberación, creando un diálogo evolutivo continuo entre cazador y presa. No se trata de una carrera armamentista de dientes más afilados o armaduras más gruesas, sino de mejor engaño y mejor interpretación. La tinta también permite a los calamares habitar nichos ecológicos que de otro modo serían demasiado arriesgados. Muchas especies ocupan zonas de aguas medias donde la cobertura es mínima y los encuentros son frecuentes. Sin tinta, las tasas de supervivencia caerían en picada. Con ella, los calamares pueden permitirse forager, migrar y reproducirse en entornos abiertos, contribuyendo significativamente a las redes alimentarias marinas tanto como depredadores como presas. Su papel como presa es especialmente importante. Los calamares son una fuente de alimento principal para una amplia variedad de animales, desde peces hasta ballenas. La tinta no elimina la depredación. La filtra. Solo los depredadores más rápidos, persistentes o adaptables logran tener éxito de manera consistente. Esta presión selectiva influye en el comportamiento y la fisiología de los depredadores, favoreciendo a aquellos capaces de lidiar con la interrupción sensorial. Al mismo tiempo, los calamares siguen siendo cazadores activos, alimentándose de peces y invertebrados. La tinta les permite escapar de amenazas mayores sin comprometer su propia efectividad como depredadores. Preserva su lugar en el ecosistema como intermediarios ágiles y inteligentes entre niveles tróficos más bajos y más altos. La perspectiva humana aquí es sutil pero instructiva. La tinta de calamar ha sido cosecada y utilizada durante siglos, valorada por su pigmento y propiedades culinarias. Sin embargo, su propósito original no tiene nada que ver con el arte o el sabor. Existe para manipular la percepción y crear ausencia donde se esperaba presencia. En este sentido, la tinta es un recordatorio de que la guerra química en la naturaleza no siempre implica dolor o parálisis. A veces se trata de desvanecimiento. A medida que el depredador abandona la nubecía y reanuda su patrullaje, el agua se aclara gradualmente. La luz regresa. La ilusión se desvanece. En algún lugar más allá del límite de la visibilidad, el calamar reduce sus chorros. Su manto se relaja mientras se mezcla de nuevo con el azul. El encuentro no deja huella evidente. Ninguna herida, ningún resto. Solo importa el resultado. El calamar está vivo. Por eso la tinta es importante. Demuestra que la supervivencia no siempre se trata de dominar a un enemigo. A veces se trata de controlar la información, de decidir lo que el depredador percibe en el momento crítico. Al insertar señales falsas en el entorno, el calamar reescribe las reglas del compromiso. El depredador no pierde porque se débil. Pierde porque fue engañado.
En la historia más amplia de las defensas químicas, la tinta de calamar ocupa una posición única. No es veneno. No castiga el contacto. No mata ni incapacita. En cambio, gana tiempo, espacio y oportunidad al interrumpir el mapa mental del que dependen los depredadores. Al hacerlo, muestra que la química puede ser utilizada no solo para dañar, sino para confundir. El océano abierto sigue siendo peligroso, vasto y implacable. Pero mientras los calamares pueden convertir el agua en oscuridad y la certeza en duda, continuarán forjando su vida en sus espacios más expuestos. No todas las armas químicas acaban con vidas. Algunas simplemente hacen desaparecer. El agua sobre el arrecife brilla con claridad. La luz del sol se pliega en suaves ondulaciones que flotan sobre la arena y el coral como un lento respirar. En este espacio abierto, la visibilidad es una espada de doble filo. Ser visto es ser objetivo. Y la mayoría de los cazadores aquí dependen de la velocidad o la sorpresa para sobrevivir. Sin embargo, flotando justo sobre el sustrato hay un animal que parece casi indiferente a la exposición, suspendido a la vista, su cuerpo delineado claramente contra el azul, un sepia permanece inmóvil, sus aletas ondeando suavemente a lo largo de sus costados, ojos fijos hacia adelante con una intensidad que sugiere cálculo más que miedo. A primera vista, parece indefenso. Su cuerpo es amplio y blando, careciendo de la armadura obvia de caparazones o espinas. No hay cuando los peces pasan cerca. No se entierra ni se esconde. En cambio, su piel comienza a transformarse. Bandas de negro y blanco se mueven a lo largo de su cuerpo en olas nítidas y de alto contraste, pulsando hacia afuera en destellos rítmicos que parecen deliberados en lugar de reactivos. Los patrones son agudos, casi antinaturales, contrastando con los tonos más suaves del arrecife. Para los peces cercanos, estas exhibiciones son imposibles de ignorar. El movimiento se ralentiza. La orientación se tambalea. Lo que antes era una patrulla casual se convierte en vacilación. El sepia no está usando veneno. Y no está imitando a un animal tóxico específico. Lo que proyecta es peligro sin necesidad de química, un lenguaje visual que explota la forma en que las presas precisan la información. Los patrones de alto contraste despiertan atención y confusión simultáneamente, abrumando los filtros sensoriales de los peces que dependen de ellos para detectar movimiento y rutas de escape. La exhibición no necesita tener un significado específico. Solo necesita interrumpir la toma de decisiones. Esta es la verdadera arma del sepia, no veneno, no velocidad, control. Los sepias poseen uno de los sistemas visuales más sofisticados del océano, combinados con una piel capaz de transformaciones extraordinarias. Millones de células especializadas llamadas cromatoforos, iridoforos y leucoforos trabajan juntas para cambiar color, brillo y patrón en fracciones de segundo. A diferencia del simple camuflaje, estos cambios no se limitan a mezclarse con el entorno. Pueden crear ilusiones de movimiento, profundidad y forma que en realidad no existen. Los patrones que parpadean sirven para múltiples propósitos. Para los depredadores, pueden señalar alerta o imprevisibilidad, disuadiendo el acercamiento. Para las presas, funcionan como una forma de interferencia visual, enmascarando la posición precisa del cuerpo del sepia mientras atraen la atención hacia la exhibición misma. La presa ve movimiento, contraste y amenaza, pero no trayectoria. Mientras se desarrolla la exhibición, el sepia permanece perfectamente inmóvil. Luego, ocurre el ataque. Dos tentáculos de alimentación se lanzan hacia adelante con una velocidad explosiva, extendiéndose mucho más allá de la longitud del cuerpo en un abrir y cerrar de ojos. El movimiento es tan rápido que a menudo es invisible a simple vista. Un momento, la presa permanece indecisa. Al siguiente, ha desaparecido, atrapada por ventosas en los extremos de los tentáculos que se adhieren a la carne con precisión.
Los tentáculos se retraen instantáneamente, arrastrando a la presa hacia los brazos esperadores donde es asegurado y sometida. No hay persecución, no hay caza, no hay segunda oportunidad. Este método de captura permite al sepia cazar en aguas abiertas donde los depredadores de emboscada tendrían dificultades. La velocidad se concentra en un solo momento en lugar de un esfuerzo sostenido. El gasto energético es mínimo. El riesgo se controla. La presa nunca alcanza la velocidad de escape completa porque nunca se da cuenta de que escapar es necesario hasta que es demasiado tarde. Este estilo de caza depende de la sincronización, la percepción y el control neurológico. El sepia debe leer la distancia con precisión, predecir el movimiento de la presa y coordinar la exhibición de la piel con la acción muscular sin fallar. Un error en la sincronización del ataque de los tentáculos por una fracción de segundo resulta en fracaso. Sin embargo, los sepias tienen un éxito notablemente consistente, lo que demuestra son profundamente integrados están sus sistemas sensoriales y motores. Lo que hace que esta estrategia sea particularmente efectiva es que evade muchas de las defensas comunes de las presas. Los peces que nadan rápido dependen de la detección temprana y de una aceleración rápida. Los peces que nadan en cardamines dependen de un movimiento coordinado y efectos de confusión. El sepia interrumpe ambos. La exhibición y la atención. El ataque termina el encuentro antes de que las dinámicas grupales o la velocidad importen. Esto crea un perfil de depredador inusual. El sepia no está diseñado para dominar a presas grandes o soportar conflictos prolongados. En cambio, se especializa en muertes precisas que dan pocas pruebas detrás. Fragmentos de conchas o escamas pueden asentarse en el fondo, pero el acto en sí es limpio y silencioso. Desde una perspectiva ecológica, esto coloca a los sepias en un nicho único. Son depredadores visuales que moldean el comportamiento de las presas a través del miedo y la incertidumbre en lugar de una presión persistente. Los peces que comparten habitats con los sepias aprenden a reconocer ciertos patrones como peligrosos, ajustando su movimiento y separación en consecuencia. Con el tiempo, esto altera las rutas de alimentación y el uso de microhabitats, cambiando sutilmente la dinámica del arrecife. A diferencia de las defensas químicas que persisten después del contacto, el arma del sepia existe solo en el momento. Una vez que la exhibición termina, no hay toxinas persistentes en barreras físicas. Esto hace que los encuentros con sepias sean altamente situacionales. El animal debe mantenerse alerta, leyendo constantemente su entorno y decidiendo cuándo exhibirse, cuándo esconderse y cuándo atacar. Esta carga cognitiva está respaldada por uno de los sistemas nerviosos más avanzados entre los invertebrados. Los cerebros de los sepias son grandes en relación con su tamaño corporal y capaces de procesamientos complejos, aprendizaje y memoria. Pueden adaptar sus estrategias de caza según la experiencia, eligiendo diferentes patrones de exhibición para distintos tipos de presas y ambientes. Algunos patrones son más efectivos en arena abierta. Otros funcionan mejor contra fondos rocosos. El sepia se ajusta en consecuencia. Esta adaptabilidad se vuelve especialmente importante a medida que los sepias crecen. Los juveniles a menudo dependen más del camuflaje, evitando la exposición. Los adultos, más grandes y seguros, utilizan exhibiciones de manera agresiva, cazando en áreas más amplias y aprovechando su dominio visual. La misma piel que una vez los ocultó ahora se convierte en un señuelo. Los humanos que observan a los sepias a menudo describen la experiencia como ver una pantalla viva, con patrones parpadeando y cambiando con un control asombroso. Pero detrás de este espectáculo hay una función práctica arraigada en la supervivencia. El sepia no está actuando. Está manipulando la percepción. Hay un contraste importante aquí con muchos otros animales marinos que se presentan en narrativas de guerra química. El veneno castiga el contacto. La toxina inmoviliza a través de la fisiología.
La tinta bora la presencia. El sepia opera rio arriba de todo eso, apuntando al propio punto de decisión. Al confundir a la presa antes de que comience la fuga, evita la necesidad de una escalada química por completo. Esto tiene consecuencias para nuestra comprensión del peligro en los entornos marinos. No todas las amenazas se manifiestan con dolor o parálisis. Algunas operan en silencio, volviendo los sistemas sensoriales en su contra. El sepia demuestra que el control sobre la información puede ser tan letal como cualquier toxina. La ausencia de veneno no hace que el sepia sea inofensivo. Para sus presas, es devastador. La velocidad y precisión del golpe de sus tentáculos no dan margen de error. Para los depredadores, los destellos que pueden actuar como advertencias o disuasiones, señalando su conciencia y disposición. Aunque el sepia es cazado por animales más grandes, su exhibición puede reducir la frecuencia de los ataques al disuadir emboscadas casuales. Este uso dual de señales visuales, tanto ofensivas como defensivas, convierte al sepia en un maestro de la guerra a plena vista. Prosperan donde otros se ocultan, convirtiendo la exposición en ventaja. En entornos donde predominan las armas químicas, el sepia demuestra que el engaño y el tiempo pueden lograr resultados similares sin depender de toxinas. A medida que se alimenta, su piel se llena gradualmente en tonos apagados, el espectáculo desvaneciendo tan rápido como apareció. El arrecife reanuda su movimiento constante. Los peces regresan a su separación habitual. El momento pasa como si nada hubiera ocurrido. Pero ahora, un pez menos se mueve por el agua y el equilibrio se desplaza imperceptiblemente. Por eso el sepia es importante en una historia de armas irrealizables. Nos recuerda que no todos los trucos evolutivos son químicos. Algunos son neurológicos, otros son ópticos, y algunos dependen de entender cómo ven el mundo otros animales y explotar esa comprensión con despiadada eficiencia. El océano está lleno de venenos, toxinas y sustancias químicas. Pero también está repleto de ilusiones. Y a veces, los animales más peligrosos son aquellos que nunca necesitan tocar hasta el último instante. El arrecife nunca desperdicia nada. Cada pedazo de carne, cada fragmento de concas, cada trozo de descomposición se convierte en una oportunidad para lo que espera debajo. A lo largo de la frontera donde la arena se encuentra con la roca, los cangrejos emergen de grietas y sombras, moviendo sus patas suavemente contra la piedra mientras se desplazan con un propósito deliberado. No son cazadores en el sentido dramático. No persiguen a sus presas a través de aguas abiertas ni emboscan desde el escondite con velocidad explosiva. En cambio, llegan después de que el peligro ya ha pasado, atraídos por senderos de olor que cuentan una historia de legión, huerteochos químico que se desarrolla cerca. Un cangrejo se detiene cerca de un área de arrecife donde son comunes los animales venenosos. Los peces león patrolan esos bordes. Las anemonas se mecen justo por encima del sustrato. Los babosas de mar se desplazan abiertamente, publicitando su toxicidad con colores brillantes. Este no es un vecindario seguro, pero la seguridad no es la prioridad del cangrejo. La oportunidad lo es. Los cangrejos están hechos para el desorden. Sus cuerpos son blindados, articulados, compactos, diseñados para encajarse en espacios reducidos y sobrevivir a impactos que desharían a otros animales más frágiles. Sus pinzas no son armas elegantes. Son herramientas para aplastar, desgarrar, abrir y sostener. En espacios confinados, la palanca cuenta más que la velocidad. Y pocos animales entienden la palanca como un cangrejo. Una sola pinza puede ejercer una presión inmensa, rompiendo conchas, partiendo espinas y sujetando a la presa que lucha contra la roca hasta que la resistencia se detiene. Pero el aspecto más inquietante de la supervivencia del cangrejo no es mecánico. Es químico. Los cangrejos están íntimamente ligados al movimiento de toxinas a través del arrecife. Se alimentan donde otros duden.
Se alimentan de restos dejados por encuentros venenosos o defensas químicas. Un pez muerto por veneno no desaparece. Su cuerpo asehund, levando consigo cualquier toxina que permanezca en sus tejidos. Un cangrejo lo encuentra, lo descargan y consume carne que enfermaria o mataria a otros comensales más selectivos. Muchos cangrejos toleran estas toxinas mucho mejor de lo esperado. Su fisiología les permite sobrevivir a dosis que alteran a otros animals, y así metabolizando los compuestos de manera más eficiente, almacenándolos en tejidos menos sensibles o simplemente soportando los efectos el tiempo suficiente para alimentarse y retirarse. Esto no los hace inmunes. Los hace lo suficientemente resilientes. Esa resiliencia tiene consecuencias. Cuando un cangrejo consume material tóxico, la química no siempre se detiene con la digestión. Algunos compuestos persisten, acumulándose dentro de los tejidos del cangrejo con el tiempo. El cangrejo no se vuelve venenoso en un sentido activo. No inyecta veneno ni pica. En cambio, se convierte en una mala comida, un portador de riesgo químico. Los depredadores que lo comen pueden experimentar enfermedades, desorientación o, peor aún, dependiendo de la toxina involucrada y la cantidad consumida. Así es como el veneno se propaga a través de la cadena alimentaria sin intención. Una anemona pica a un pez. Un cangrejo se come al pez. Otro depredador se come al cangrejo. En cada paso, la química se mueve hacia arriba, diluida o concentrada dependiendo de la biología y el comportamiento. El arma originalia no pertenece al animal original. Se ha convertido en residuo ecológico. Los cangrejos explotan esta dinámica de manera inconsciente. No buscan veneno para defenderse. Pero su disposición a comer cosas peligrosas les otorga una protección indirecta. Los depredadores aprenden que los cangrejos son comidas impredecibles. Algunos son inofensivos, otros no. En un arrecife donde los recursos son limitados, la imprevisibilidad a menudo es suficiente para desincentivar la experimentación. Este efecto se amplifica por donde eligen alimentarse los cangrejos. En lugar de alimentarse en aguas abiertas, los cangrejos arrastran la comida hacia grietas, bajos salientes o en madrigueras donde el espacio es limitado y las rutas de escape son escasas. Aquí, las pinzas dominan. Un depredador que intenta robar comida de un cangrejo en una grieta estrecha arriesga lesiones en los ojos, la boca o las aletas. Combinado con la posibilidad de que la comida misma leve toxinas, el costo de la interferencia se vuelve alto. Las pelis por los restos son comunes. Múltiples cangrejos convergen en el mismo premio, forsteando en espacios confinados donde el tamaño importa menos que el lugar y la posición. Se pierden extremidades. Las conchas se rompen. El concurso termina no cuando un animal es muerto, sino cuando uno ya no puede sostenerse. Estos encuentros brutales moldean el comportamiento de los cangrejos, favoreciendo la agresión, la persistencia y la capacidad de provocar el caos. Desde la perspectiva del arrecife, los cangrejos son recicladores químicos. No neutralizan las toxinas, las redistribuyen. Esto afecta todo, desde el comportamiento de los depredadores hasta el flujo de nutrientes. Las áreas con alta densidad de animales venenosos suelen atraer a más carroñeros, incluidos los cangrejos, aumentando la probabilidad de que las toxinas entren en la red de carroñeros en lugar de disolverse de manera inofensiva. Esta red es invisible pero influyente. Los peces evitan alimentarse de ciertas poblaciones de cangrejos. Los depredadores ajustan sus dietas estacional o regionalmente en función del riesgo químico. El arrecife se convierte en un mosaico de comidas seguras y no seguras, determinado no solo por las especies, sino por lo que esas especies han estado comiendo. Los humanos entran en este sistema como participantes accidentales. En algunas regiones, los cangrejos recolectados para el consumo han estado vinculados a la acumulación de toxinas, dependiendo del hábitat y la dieta. El cangrejo en sí parece normal. Se comporta normalmente.
No es venenoso por naturaleza. Sin embargo, bajo ciertas conditions, consumirlo puede llevar a enfermedades graves. El peligro no es universal, ni constante, pero sobre el mismo principio que rige la vida en el arrecife. La química es de plaza. Por eso, el conocimiento tradicional es tan importante en las comunidades costeras. La experiencia local a menudo dicta cuando y donde ciertos cangrejos son seguros para comer, basándose en la temporada, la ubicación y las condiciones observadas. El arrecife enseña estas lecciones lentamente, y quienes las ignoran pagan el precio. El veneno no se anuncia. Se oculta dentro de animales ordinarios que realizan acciones cotidianas. De vuelta bajo el agua, el cangrejo termina de alimentarse y se retira, llevando fragmentos de comida más profundo en su refugio. Sus patas se mueven con un propósito constante, mustreando el agua, alerta a rivals que se aproximan. No es consciente de la química que transporta, solo sabe que ha sobrevivido a otro encuentro en un lugar peligroso. Los depredadores que patrolan cerca duden al verlo. El cangrejo es pequeño, pero no débil. Sus pinzas están posicionadas hacia adelante, listas para atacar en espacios reducidos. La grita detrás de el ofrece cobertura, y en algún rincón de la memoria del depredador reside el conocimiento de que algunos cangrejos saben mal, se sienten mal, terminan mal. Este es el poder silencioso de los cangrejos en un arrecife químicamente armado. No son creadores de veneno, son distribuidores. Transforman armas aisladas en un riesgo sistémico, asegurando que la guerra química no permanezca localizada. Cada picadura venenosa, cada mordida tóxica, cada secreción defensiva tiene el potencial de resonar a través de caraneros que se niegan a dejar que nada se desperdicie. La evolución recompensa esta negativa. Al alimentarse donde otros no pueden, los cangrejos aseguran un suministro constante de recursos. Al tolerar el peligro químico, obtienen protección indirecta. Al luchar brutalmente en espacios reducidos, defienden tanto la comida como el territorio con un movimiento mínimo. El resultado es un animal que prospera no a pesar del peligro, sino gracias a él. A medida que el arrecife se agienta y los caraneros se retiran a la sombra, la química permanece. Dura en los tejidos, en la memoria, en patrones de comportamiento alterados que se propagan. El veneno original puede haber desaparecido, diluido más allá de la detección, pero su influencia persiste a través de animales que nunca evolucionaron para producir toxinas por sí mismos. Por eso, los cangrejos son importantes en la historia de las armas no convencionales. Nos recuerdan que la guerra química en el océano no está contenida. Se propaga, muta y reaparece en lugares inesperados. La comida más peligrosa no siempre es la que parece amenazante. A veces, es la que ha ingerido la amenaza por ti. En un arrecife construido sobre el reciclaje y la supervivencia, nada permanece aislado por mucho tiempo. Y los cangrejos, moviéndose pacientemente a través de las séculas de cada encuentro, se aseguran de hielo. El arrecife se estrecha donde la roca encuentra la sombra, formando corredores que se sienten más como arquitectura que como habitat. Las antenas se extienden desde la oscuridad primero, largas y sensibles, barriendo el agua en arcos lentos, como si leyeran corrientes invisibles. Una langosta permanece oculta dentro de una grieta, su cuerpo presionado hacia abajo, su armadura fusionándose con la piedra. No sale deprisa. No necesita hacerlo. En este mundo, la supervivencia se trata menos de domina en espacios abiertos y más de elegir cuando no estar expuesto. Las langostas viven en la intersección de la fuerza bruta y la vulnerabilidad. Sus cuerpos están recubiertos por exoesqueletos duros reforzados con placas de carbonato de calcio diseñadas para resistir aplastamientos, desgarros y abrasiones. Esta armadura protege contra pinzas, dientes y mandíbulas rasposas. Pero no es absoluta. Entre las placas hay articulaciones. Debajo de la concas hay nervios,
branquias y tejidos blandos que no pueden ser protegidos sin sacrificar el movimiento. La química explota estas debilidades con facilidad. Las antenas continúan barriendo. Las langostas dependen mucho más del sentido químico que de la vista o el oído. El agua está llena de información. Trazas de comida, rivals, depredadores y peligro disueltos en la corriente. Una tenue firma química pasa por la grita. La langosta es tensa. Esto no es comida. Es la huella persistente de un pulpo. Los pulpos no tienen armadura. No confrontan a las langostas de frente en espacios abiertos a menos que las condiciones les favorezcan. En lugar de eso, se acercan en silencio y con el olor, sondeando refugios con brazos exploratorios, probando reacciones. Una langosta conoce bien este patrón. La concas que la protege de una mordida aplastante no ofrece defensa contra el veneno entregado a través de un pico preciso o contra brazos que pueden inmovilizar las articulaciones uno a uno. Contra la química y el control, la armadura es solo un seguro parcial. La langosta se desplaza más profundo en su refugio, el abdomen recogido, las pinzas apuntando hacia adelante. Esta postura es defensiva pero calculada. En espacios reducidos, las pinzas de la langosta se vuelven devastadoras. Cada pinza tiene la capacidad de ejercer una fuerza inmensa, suficiente para aplastar conchas, romper huesos o inmovilizar a un atacante contra la roca. En cuartos confinados, la ventaja se inclina hacia la langosta. No necesita perseguir ni cazar. Solo necesita mantener su posición. Este es el equilibrio que los langostinos mantienen a lo largo de sus vidas. Son poderosos, pero no invencibles. Dominan los lugares donde el espacio es limitado y la visibilidad escasa, pero evitan las confrontaciones abiertas donde la velocidad, el veneno o la coordinación podrían abrumarlos. Su estrategia de supervivencia gira en torno a la elección de refugios, el tiempo y la conciencia química, en lugar de depender únicamente de la agresión. El peligro químico impregna el mundo de los langostinos. Las marinas están cerca, con bocas llenas de bacterias y la capacidad de asestar mordeduras profundas y debilitantes. Las serpientes de mar se deslizan a través de las grietas, con veneno lo suficientemente potente como para detener completamente el movimiento muscular. Incluso los animales pequeños pueden representar riesgos químicos, desde anemonas que bordean las hendiduras hasta presas tóxicas que podrían enfermar a un comensal descuidado. El langostino no puede protegerse contra todo esto. En cambio, navega a su alrededor. Esta navegación no es aleatoria. Los langostinos eligen sus refugios con cuidado, prefiriendo grietas que limitan los ángulos de entrada y permiten el uso completo de sus pinzas. Recuerden estos refugios, regresando a ellos repetidamente y defendiéndolos de los rivals. Las señales químicas juegan un papel crucial aquí. Un refugio que huele peligrosa y vida. Uno que huele seguridad y familiaridad se convierte en hogar. Cuando ocurre una confrontación, esta es rápida y decisiva. Una marina sondea el borde de la grieta, abriendo y cerrando la boca en anticipación. El langostino responde al instante, con las pinzas avanzando en una exhibición de advertencia. Esto no es un feral. En este espacio estrecho, el langostino tiene la ventaja. La marina duda. Una mandíbula o un ojo donado podrían significar la hambruna. El riesgo no compensa la recompensa. Así es como las armas físicas son importan en un campo de batalla químico. No todas las amenazas dependen de toxinas. Algunas se basan en la palanca, la presión y la capacidad de infligir daño mecánico inmediato. Los langostinos sobresalen en esto, pero solo dentro del contexto adecuado. Eliminar el refugio. Eliminar la grieta. El equilibrio se desplaza. Los pulpos explotan este cambio con maestría. Esperan hasta que los langostinos se aventuran a forager,
luego atacan en terreno abierto donde la armadura ofrece menos protección. Sus brazos envuelven el cuerpo, apuntando a las articulaciones y branquias, aplicando presión donde las placas del caparazón no pueden proteger. Una mordida precisa inyecta veneno que debilita los músculos y interrumpe la coordinación. La fuerza del langostino se vuelve irrelevante una vez que se compromete el movimiento. Esta vulnerabilidad selectiva moldea profundamente el comportamiento del langostino. Foragean con cautela, a menudo por la noche, minimizando la exposición. Se mueven con deliberación, con las antenas constantemente muestreando el agua en busca de señales químicas de advertencia. Se retiran rápidamente cuando aparecen olores desconocidos. Estos comportamientos reducen el riesgo de depredación, pero tienen un costo. El tiempo que pasan escondidos es tiempo no dedicado a alimentarse o reproducirse. A pesar de estas limitaciones, los langostinos prosperan porque son adaptables. Sus exoesqueletos se vuelven más fuertes con cada muda. Sus pinzas se regeneran y se pierden. Sus sistemas nerviosos aprenden de la experiencia, asociando ciertas formas químicas con peligro o seguridad. Con el tiempo, este aprendizaje crea individuos que navegan por los campos minados químicos con cada vez mayor eficacia. Los humanos encuentran a los langostinos de manera diferente, a menudo malinterpretando donde reside realmente el peligro. Para las personas, los langostinos parecen lentos, torpes, incluso inofensivos fuera de sus pinzas. Las lesiones al manejarlos son comunes porque esta suposición es errónea. Las pinzas de un langostino se cierran con una velocidad y fuerza notables, capaces de romper pelo aplastar dedos. La lesión es mecánica, no química, pero no es menos real. La ironía es que los humanos temen lo equivocado. No hay veneno en la mordida o pinza de un langostino. No hay toxicidad que preocupe en un contacto casual. El peligro proviene de subestimar la palanca y el reflejo. Los langostinos evolucionan para luchar en espacios reducidos, y una mano humana colocada demasiado cerca se convierte en otro objeto para inmovilizar y aplastar. Este malentendido refleja un tema más amplio en el arrecife. No todo peligro se anuncia químicamente. Algunos peligros provienen de la física, de la fuerza aplicada de manera eficiente en entornos restringidos. Los langostinos son maestros en este dominio, convirtiendo espacios estrechos en arenas donde su destino sobresale. Desde una perspectiva ecológica, los langostinos desempeñan un papel estabilizador. Se alimentan de invertebrados más pequeños, controlan las poblaciones de caracoles y otros animales con conchas, y compiten con los peces por refugio. Su presencia influye en donde eligen esconderse y alimentarse otros animales. En áreas donde los langostinos son abundantes, ciertas especies de presas disminuyen, mientras que otras prosperan en los espacios que los langostinos no pueden exceder. La guerra química todavía moldea estas interacciones de manera indirecta. La presencia de depredadores venenosos limita el movimiento de los langostinos. Las presas tóxicas influyen en las elecciones dietéticas. Las señales químicas dictan la selección de refugios. La armadura por sí sola no garantiza la supervivencia. Debe ir acompañada de conciencia y estrategia. A medida que la noche se adensa, el langostino emerge con cautela de su grita. Las antenas se extienden amplias, leyendo el agua. No se registra peligro inmediato. Avanza, con las pinzas bajas pero listas, las patas aferrándose a la roca con facilidad práctica. Cada paso es una negociación con el paisaje químico que lo rodea. Esta es la realidad que habitan los langostinos. Son fuertes, pero la fuerza es condicional. Están acorazados, pero la armadura es incompleta. En un arrecife saturado de armas químicas, la supervivencia depende de saber cuando la armadura es suficiente y cuando no. Por eso los langostinos importan en esta historia. Nos recuerdan que incluso los animales más físicamente formidables no pueden ignorar la química.
El veneno y las toxinas no necesitan penetrar la armadura para ser efectivos. Solo necesitan acceso a la debilidad, a las articulaciones, al comportamiento, al momento adecuado. El arrecife no recompensa soluciones únicas. Recompensa combinations. Los langostinos tienen éxito no porque sus caparazones son impenetrables, sino porque comprenden los límites de esos caparazones. Eligen refugios sabiamente. Luchan solo cuando las conditions les favorecen. Se retiran cuando la química inclina la balanza. A medida que el langostino desaparece de nuevo en la sombra, la grita vuelve a la calma. La armadura permanece en silencio y expectante, formando parte de un sistema mayor donde la fuerza física y la amenaza química se ponen a prueba constantemente. En este mundo, ninguna defensa es completa por sí sola, y la supervivencia pertenece a aquellos que respetan cada tipo de arma en juego. La pared del arrecife se quiebra en sombras donde el coral cede ante la roca, y el agua se estrecha en una geometría que favorece la paciencia sobre la velocidad. Las gritas se abren como bocas en la piedra. Algunas son tan anchas como un antebrazo, otras lo suficientemente profundas como para tragar la luz misma. Este no es un espacio vacío. Es territorio ocupado. Aquí vive una morena, su cuerpo enredado entre las rocas como un cable vivo, con la cabeza asomando justo lo suficiente para observar. Al principio, solo es visible su cara. Las mandíbulas se abren y cierran en un movimiento rítmico y lento que puede parecer agresivo a un ojo inexperto, pero no es más que una forma de respirar. Las morenas ventilan sus branquias bombeando agua a través de la boca, una necesidad en espacios reducidos donde el flujo es limitado. El movimiento es constante, mecánico y inquietante. Los dientes brillan una y otra vez, como se encierran la violencia. En realidad, la morena está esperando. Aquí, la espera es efectiva porque la geometría se encarga de la casa. Un pez pasa demasiado cerca, atraído por algas o pequeños invertebrados que se aferran a la roca. El corredor es estrecho, limitado por la piedra a ambos lados. Las opciones de escape se reducen a avanzar o retroceder, y ambos caminos conducen directamente a la misma abertura. La morena no se lanza de manera desenfrenada. Ataca con precisión, su cabeza se lanza hacia adelante en un repentino estalido, las mandíbulas cerrando sobre la carne. No hay persecución. La morena se retrae de inmediato, regresando al agujero y arrastrando a su presa con ella. Aquí es donde el peligro se intensifica. Dentro de la grita, el espacio se colapsa. La presa queda atrapada contra la roca, su cuerpo presionado en ángulos que no puede navegar. Las mandíbulas de la morena se aprietan, los dientes cavados hacia atrás como ganchos diseñados para evitar que se escape. Las morenas poseen un segundo juego de mandíbulas, las mandíbulas faringeas, ocultas en la garganta y capaces de moverse hacia adelante para agarrar a la presa y llevarla más adentro de su cuerpo. Esta adaptación permite a la morena alimentarse en espacios confinados donde la succión no funcionaría. Una vez capturada, la presa no se libera. No hay veneno involucrado en este proceso, no hay inyección química, ni hay toxina administrada a través de la mordedura. Sin embargo, el peligro es real y severo porque la mordida es solo el comienzo. Los dientes de la morena son afilados y numerosos, diseñados para perforar y retener en lugar de cortar limpiamente. Cuando penetran en la carne, dejan heridas profundas que cicatrizan mal. En la naturaleza, esto significa que la presa sangra tanto interna como externamente mientras es consumida. Para los animales que logran escapar de la captura inicial, la herida misma puede ser fatal más tarde, afectando su capacidad de nadar o llevando a infecciones. En el entorno del arrecife, la infección no es un riesgo abstracto. Es una presión constante. Las bocas de las morenas no son espacios estériles. Son ambientes ricos en bacterias adaptadas a condiciones salinas cálidas.
Una mordida introduce estos microorganismos profundamente en el tejido, eludiendo las defensas superficiales. Para los peces, esto a menudo significa un rápido deterioro si logran sobrevivir al encuentro. Para los humanos, el riesgo es similar en principio, aunque el contexto es diferente. Por eso las marinas son peligrosas sin veneno. El daño es mecánico primero, biológico después. La geometría del agujero asegura que las mordidas son profundas. La estructura de los dientes garantiza que las heridas son irregulares. El entorno microbiano asegura que las complicaciones sigan. En el arrecife, los animales aprenden esta lección rápidamente. Los peces evitan hurgar en agujeros sin confirmación visual. Las especies limpiadoras se aproximan a las marinas con cautela, realizando servicios mutualistas que reducen la carga de parásitos, pero requieren señales precisas para no ser confundidas con presa. Incluso los depredadores más grandes que las marinas tratan las grietas ocupadas con respeto. El agujero mismo se convierte en un signo de advertencia. Las marinas explotan esta reputación al máximo. No vagan en busca de alimento. Seleccionan buenos agujeros y dejan que el arrecife se mueva a su alrededor. El tráfico de peces se concentra en rutas predecibles, y la marina memoriza estos patrones con el tiempo. Cada ataque exitoso refuerza el valor de la paciencia sobre la persecución. Esta estrategia es energéticamente eficiente. Las marinas tienen cuerpos alargados y aletas reducidas, lo que hace que nadar en aguas abiertas de manera sostenida sea ineficiente. En cambio, invierten en fuerza mandibular, agudeza sensorial y control espacial. Su sentido del olfato está altamente desarrollado, lo que les permite detectar presas heridas o estresadas desde lejos. Una vez que la presa entra en la zona de caza, la marina necesita solo una fracción de segundo para actuar. El peligro aumenta cuando múltiples factores se alinean. En corredores estrechos, la presa no puede girar con eficacia. El pánico amplifica los errores. Los rasguños en las rocas eliminan el moco protector de la piel, aumentando la vulnerabilidad. Para cuando la marina muerde, a menudo el desenlace está decidido. Los humanos se cruzan con este sistema, más a menudo por curiosidad o descuido. Las manos se adentran en agujeros para estabilizar a un buceador, recuperar un objeto perdido o explorar lo que no se puede ver. Este es un error arraigado en el malentendido. Un agujero en el arrecife no es un espacio vacío. Es territorio privado. Cuando una marina muerde un humano, casi siempre es en defensa propia. La marina reacciona a la intrusión no como un depredador, sino como un animal territorial que defiende su refugio. La mordida es rápida y contundente, y la marina libera rápidamente una vez que la amenaza se retira. Sin embargo, la herida puede ser grave. Las profundas heridas por punchen sangran abundantemente y pueden infectarse si no se tratan adecuadamente. El dolor es inmediato, pero el verdadero peligro se desarrolla con el tiempo. Este riesgo retrocedido refleja lo que les sucede los peces en la naturaleza. La infección, el daño tisular y la función deteriorada pueden convertir un encuentro no fatal en uno letal días después. En este sentido, el peligro de la marina opera en una línea de tiempo más larga que el veneno. No incapacita de inmediato. Socava la supervivencia gradualmente. El arrecife refuerza esta lección repetidamente. Los peces con viejas cicatrices de mordedura nadan con dificultad. Algunos desarrollan crecimientos fúngicos o bacterianos alrededor de las heridas. Otros desaparecen por completo, no eliminados por el depredador inicial, sino por las consecuencias de las lesiones. Las marinas contribuyen a esta mortalidad invisible, moldeando las poblaciones no solo a través de su consumo directo, sino también por las heridas que dejan atrás. Esto convierte a las marinas en importantes reguladores ecológicos. Se enfocan en presas que se aventuran demasiado cerca de los bordes de su refugio,
atrapando a menudo a individuos que son descuidados, están heridos o son inexpertos. Al eliminar a estos animales, las marinas seleccionan indirectamente por una mejor conciencia espacial y evaluación de riesgos en las poblaciones de presas. Con el tiempo, esto influye en el comportamiento de comunidades enteras. La ventaja se extiende más allá de la casa. Las marinas utilizan sus refugios como fortalezas defensivas. Cuando se sienten amenazadas por depredadores más grandes, retroceden más adentro, enrolando sus cuerpos en espacios demasiado estrechos para ser perseguidas. La misma geometría que atrapa a las presas protege a la anguila. Esta doble función hace que la selección de gritas sea crítica. Un buen agujero es tanto un arma como un escudo. Las marinas suelen mantener múltiples refugios dentro de su territorio, moviéndose entre ellos según las condiciones. Algunos están situados para interceptar rutas específicas de presas. Otros ofrecen refugio de depredadores dominantes. Las señales químicas también juegan un papel aquí. Las marinas pueden detectar cuando un refugio ha sido perturbado u ocupado, ajustando su comportamiento en consecuencia. La interacción entre las marinas y otros depredadores del arrecife resulta la complejidad del peligro no venenoso. Tiburones, miras y peces grandes pueden intentar cazar marinas, pero el riesgo de lesiones en espacios confinados a menudo los disuade. Una mordedura en la cara o las branquias puede ser catastrófica. Incluso los animales que pueden dominar a una marina en aguas abiertas duden cuando la peli debe ocurrir dentro de las rocas. Esta vacilación refleja un tema más amplio del campo de batalla químico del arrecife. No todas las amenazas dependen de toxinas. Algunas se basan en la arquitectura, las bacterias y la física del espacio. Las marinas se encuentran en la intersección de estas fuerzas, utilizando su entorno y biología para amplificar las consecuencias del contacto. Cuando la anguila termina de alimentarse, fragmentos de presas flotan hacia afuera de la grita, lavados por la corriente. Los carnívoros llegan poco después. Cangrejos y peces pequeños picotean los restos. La historia química continúa. La sangre en el agua atrae la atención. Las bacterias florecen alrededor de los desechos orgánicos. El arrecife absorbe el evento, reciclándolo en nutrientes y lecciones. La marina se instala nuevamente en la quietud, abriendo y cerrando la boca como antes. Los dientes permanecen visibles, un recordatorio de lo que ocupa el agujero. Los peces son solo sus races. Las manos deben mantenerse alejadas. El peligro no es exagerado. Es estructural. Por esto, las marinas importan en una historia sobre veneno y armas reales. Demuestran que no todos los desenlaces letales requieren veneno. A veces, la parte más peligrosa de un encuentro es lo que sigue, la infección, el movimiento impedido, la incapacidad de recuperarse en un mundo que no perdona la debilidad. En el arrecife, la supervivencia rara vez se trata de un único momento. Se trata de trayectorias. Una mordedura que no mata hoy puede matar mañana. Una herida que ralentiza el movimiento invita a otro depredador. Un error en un lugar resuena en el tiempo. La anguila marina comprende esto, no de manera consciente, sino a través de la evolución. No necesita veneno para dominar su espacio. Necesita dientes, paciencia y un agujero que convierte la fuga en ilusión. La arena parece vacía hasta que se mueve. Primero aparece un contorno tenue. Una distorsión sutil donde la textura cambia lo suficiente como para sugerir que hay algo salido debajo. Los granos se deslizan, se agientan y se detienen. Lo que parecía un terreno abierto está ocupado. Una raya es enterrada justo debajo de la superficie, su cuerpo aplanado en el lecho marino de tal manera que el agua fluye sobre ella sin perturbación. Sus ojos sobresalen ligeramente, escaneando hacia arriba, mientras que los espiráculos detrás de ellos pulsan rítmicamente, aspirando agua para respirar.
Tedulo demas esta quieto. Esto no es una emboscada en el sentido tradicional. La raya no está cazando. Está esperando ser ignorada. El agua poco profunda está llena de vida. Los peces pasan bajo la arena. Los depredadores navegan por encima. Los humanos caminan, avanzan, arrastran los pies, asumiendo que la visibilidad equivale a seguridad. En este entorno, el peligro no te persigue. Espera donde colocas tu pie. Una sombra cruza por encima. La raya se tensa casi imperceptiblemente, los músculos a lo largo de su cola se contraen. No hay. Here requeriría exposición, levantar su cuerpo de la cobertura y anunciarse lo que causó la perturbación. En cambio, prepara su única verdadera arma, una estructura tan efectiva que rara vez necesita ser utilizada dos veces contra la misma amenaza. La cola es eleva en un arco explosivo y repentino. El movimiento es más rápido que el pensamiento consciente. La espina es eleva de la arena como una joya que se desenvaina, los bordes cerrados brillando brevemente antes del contacto. La embestida es defensiva, no dirigida a órganos vitales, sino diseñada para hacer contacto donde se que pueda. El objetivo no es matar. El objetivo es castigar el error de tocar lo que no debió ser tocado. Las espinas de la raya son espinas dérmicas modificadas, rígidas y afiladas, con serraciones que miran hacia atrás y que dificultan la extracción una vez que están incrustadas. A lo largo de los surcos de la espina se encuentra un tejido venenoso, que se rompe al penetrar, liberando veneno directamente en la herida. La mecánica es brutalmente simple. La presión activa el movimiento. El movimiento causa la punción. La punción libera la química. Para los peces que intentan morder o atrapar a una raya, la lección es inmediata. Un depredador que agarra a la raya desde arriba arriesga recibir la espina en tejidos blandos, ojos, boca o branquias. Incluso los grandes depredadores retroceden tras el contacto, abandonando a la raya y aprendiendo a evitar su forma por completo. La raya no necesita perseguir ni luchar. Un golpe transforma el comportamiento. El veneno en sí no está diseñado para paralizar al instante. Causa un intenso dolor, daño en los tejidos y estrés fisiológico que desincentiva la agresión posterior. Para un depredador, el costo del ataque supera el beneficio de la comida. Para la raya, la supervivencia se asegura sin conflicto prolongado. Esta estrategia refleja el lugar de la raya en el ecosistema. Las rayas no son veloces corredores. Sus cuerpos están diseñados para deslizarse, no para acelerar. Se alimentan de invertebrados bentónicos, aplastando caparazones con placas especializadas en lugar de perseguir peces. Cuando se sienten amenazadas, escapar suele ser poco práctico. La defensa debe ser inmediata y decisiva. La arena proporciona camuflaje, pero también crea riesgo. Cualquier cosa que se mueva por aguas poco profundas puede tropezar con el espacio personal de una raya. La raya no diferencia entre depredador y accidente. La presión es presión. Una sombra amenazante, un paso repentino, un agar descuidado, todos se registran de la misma manera. La respuesta es automática. Aquí es donde las rayas se cruzan con los humanos de forma más peligrosa. Las personas que se adentran en aguas poco profundas a menudo asumen que la visibilidad equivale a seguridad. Avanzan con confianza, los pies hundiéndose ligeramente en la arena. Sin ser conscientes de lo que ha debajo, una raya enterada siente la vibración y reacciona. La espina se clava hacia arriba en el pie, el tobillo o la parte inferior de la pierna, incrustándose profundamente. El dolor es inmediato y abrumador, a menudo descrito como intenso, radiante y difícil de ignorar, incluso por un momento. La lesión no es solo mecánica. El veneno provoca hinchazón, inflamación y daño en los tejidos que pueden complicar la curación.
En casos severos, dependiendo de la ubicación y profundidad, las lesiones pueden afectar tendons, nervios o vasos sanguíneos. Las serraciones hacia atrás de la espina dificultan la extracción y pueden romperse, quedando fragmentos incrustados, aumentando el riesgo de infección. Esto no es agresión. Es defensa provocada por la proximidad. En el arrecife, los peces aprenden rápidamente a evitar pisar las rayas. Sus cuerpos y aletas se deslizan sobre la arena en lugar de hincarse en ella. Los depredadores se acercan a las rayas con cautela, así es que lo hacen. Los humanos, que carecen de este contexto evolutivo, a menudo aprenden la lección de la manera más dura. La ironía es que las rayas son animales generalmente tranquilos. No buscan confrontación. No persiguen amenazas. Se basan en el camuflaje y la evasión primero. La espina es un último recurso que se utiliza solo cuando se produce el contacto o se siente inminente. La mayoría de los encuentros terminan pacíficamente cuando la raya percibe una presencia distante y se desliza bajo la arena. Pero ocurren errores. El peligro se amplifica por el entorno. El agua poco profunda concentra las interacciones. La visibilidad puede distorsionarse por el deslumbramiento, las olas o el sedimento. Los pies, a diferencia de las aletas, presionan hacia abajo en lugar de deslizarse. La defensa de la raya está perfectamente adaptada para castigar este tipo de intrusiones. Desde una perspectiva ecológica, la espina venenosa de la raya es una fuerza estabilizadora. Permite a las rayas ocupar zonas de alimentación productivas sin ser constantemente acosadas por depredadores. Esto, a su vez, influye en las comunidades bentónicas. Las rayas regulan las poblaciones de invertebrados formadores de conchas, aerean el sedimento al alimentarse y crean microhabitats que benefician a organismos más pequeños. Su presencia cambia la forma en que los animales se mueven a través de zonas poco profundas. Los depredadores ajustan sus rutas de caza. Los peces alteran la altura de su nido. Incluso los animales grandes respetan el riesgo de contacto. La arena se convierte en un espacio que exige precaución. La espina en sí se muda periódicamente y se regenera, asegurando que se mantenga afilado y funcional. Esta regeneración destaca su central es el arma en la estrategia de supervivencia de la raya. No es un accesorio. Es una adaptación fundamental. Tan crítica como las alas para los pájaros o las aletas para los tiburones. A diferencia de los peces venenosos que dependen de espinas incrustadas en aletas o piel, el arma de la raya es móvil. Puede ser dirigida, levantada y usada en diferentes direcciones. Esto otorga a la raya flexibilidad, permitiendo responder a amenazas desde arriba o detrás. El movimiento en forma de latigo maximiza el alcance mientras minimiza la exposición del cuerpo. Para los peces que hacen contacto y logran escapar, la lesión persiste. El dolor y la lesión refuerzan la evasión. Incluso sin la muerte, el impacto en el comportamiento es duradero. Así es como las armas químicas moldean ecosistemas sin uso constante. La memoria del dolor hace el trabajo. Los humanos también llevan esa memoria. Las historias se difunden. Se comparten advertencias. Consejos como arrastrar los pies en lugar de pisar se convierten en conocimiento común en habitats de rayas. Este comportamiento reduce los encuentros accidentales al alertar a las rayas sobre el movimiento que se aproxima, dándoles tiempo para huir antes de que ocurra el contacto. La raya también se beneficia de esta adaptación. Menos ataques significan menos riesgos de lesiones o espinas rotas. La evasión de ambas partes crea una frágil tregua entre el animal y el entorno. A medida que la marea cambia, la raya enterrada percibe el cambio. Se eleva ligeramente, deslizándose libre de la arena. Las alas se mueven con un poder lento y elegante.
La cola sigu detrás, con la espina sostenida baja hora, y no necesaria, la rea avanza para alimentarse, aplastando almejas y gusanos ocultos bajo el sustrato, dejando atrás ligeras depresiones que pronto desaparecerán. La arena se suaviza de nuevo. El peligro desaparece de la vista. Esta es la razón por la que las redes son una conclusión tan adecuada para una historia sobre armas reales. Su defensa no es ostentosa. No te persigue. Espera a que cometas un error. Existe en el límite entre la conciencia y la negligencia, castigando la falta de atención en lugar de buscar conflicto. En un arrecife saturado de venenos, toxinas, ilusiones y trampas químicas, la rea nos recuerda que algunas de las armas más efectivas son pasivas hasta que se activan. No persiguen. No amenazan. Simplemente responden. El océano no perdona la ignorancia, pero a menudo permite el aprendizaje. Las redes encarnan perfectamente esa lección. Camina con cuidado. Mira dos veces. Respeta lo que no puedes ver. Porque a veces, la joya más peligrosa en el mar es la que está bajo tus pies.